with the permission of our honorable president of the governing body, Srimati Mondal, and our revered principal, Professor Dr. Muhammad Afsar Ali, I welcome you on behalf of Internal Quality Assurance Cell of Saheed Nurul IslamMahavidyalaya to this national webinar of which is being now held on the issue of National Education Policy 2020. I welcome all the participants and the resource persons who have come here to share their opinions on this major issue, which we all know will have a very great impact on the future of education in India. I personally thank Dr. Khalid Khan and Professor Bhim Mondal, who will deliver their valuable lectures, will tell on different aspects of National Education Policy 2020. And in this pandemic situation, it is a kind of opportunity for us to meet people from different walks of life, from different parts of the country, and it's a great honor to us, and it's very encouraging for us that more than 1,000 participants have registered for this webinar. So we are overwhelmed at the grand and the great response that we received from different segments of educational fraternity. The students have also participated in a large number along with the faculty. So we are very grateful to all, and we are hopeful that a very enriching session will be here in this digital platform. We all live in a democratic country where every policy decision should be accompanied by a thorough and informed discussion. So we hope that in a country like India, which is full of variation, full of diversities, the education system should accommodate all such diversities, and education system also must orient itself towards the empowerment of the poor and the marginalized sections of the society. So we are hopeful that this seminar will throw light on all these aspects. I welcome everyone. এখানে অনেকেই আছেন আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা হয়তো পুরো বিষয়টা ইংরেজিতে ফলো করতে পারবেন না, তাদের জন্য আমি একটু বলি যে আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 সেই বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি, এবং এই শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক আজকে আমাদের মাননীয় বক্তারা আলোচনা করবেন, তারা তুলে ধরবেন। ফলে আমরা সকলেই আশাবাদী যে আমরা তাদের আলোচনায় উপকৃত হব। আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের এই সেমিনারে পার্টিসিপেট করার জন্য। আমি এখন শুরুতেই আমাদের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট মাননীয়া শ্রীমতী বীণা মণ্ডলকে রিকোয়েস্ট করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। নাও আই উড রিকোয়েস্ট দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আওয়ার গভর্নিং বডি শ্রীমতী বীণা মণ্ডল টু ডেলিভার হিজ স্পিচ অন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি। বীণাদি, আপনি এবার একটু বলবেন, আপনাকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। শুনতে পাচ্ছেন? দিদি, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি দিদি, আপনি বলুন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের অর্ণব ভট্টাচার্যকে। এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল আছেন আফসার আলী, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় উপস্থিত আছেন, ডক্টর ভীম চন্দ্র মণ্ডল প্রিন্সিপাল, এবং উপস্থিত আছেন গভর্নিং বডির সদস্যরা উপস্থিত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন যে শিক্ষানীতি জারি করলেন সেটি আমরা মনে করি যে পুরোটাই একনায়ক কেন্দ্রিক, এবং সেখানে সংসদে কোনো আলোচনা ছাড়াই কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। এমনকি রাজ্য সরকারের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই এই সিলেবাস দিয়ে দিয়েছেন। আমরা মনে করি যে এই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া কিন্তু দেওয়া হয়নি। নতুন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে 3 বছর বয়স থেকে শিক্ষা শুরু করতে হবে, এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী যেটা থাকবে সেটা 3 বছরের মধ্যে মোট 5 বছরে ভিত তৈরি করতে হবে, এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই 3 বছর থাকবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী মধ্যশিক্ষা, এবং মাঝারি পর্বের যে শিক্ষা আছে যেটা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে সেমিস্টার যে পদ্ধতিতে যেটা হয় সেটা 4 বছরে মোট 8টি সেমিস্টারেই হবে, এবং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের যে বোর্ড পরীক্ষা সেটাও তুলে দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার, এবং সেখানে যে মার্কশিট যে নাম্বারটা পায় ছেলে মেয়েরা সেই মার্কশিটটাও তুলে দিচ্ছে। এই মার্কশিট না থাকার ফলে বহু প্রতিভা এবং বহু প্রতিভা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে তারা পিছিয়ে পড়বে, এটা আমরা আমাদের তরফ থেকে আমরা মনে করছি। কলেজের ক্ষেত্রে 3 বছরের পরিবর্তে 4 বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি সেটা করা হয়েছে। পড়ুয়ারা পছন্দ মতো বিষয়টা নির্বাচন করতে পারবে, এটা ঠিকই আছে, কিন্তু সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা নিয়ে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ষে পেরিয়ে আসতে পারবে সে। এমনকি নতুন শিক্ষানীতির যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই শিক্ষাবর্ষ মানে একটা অস্পষ্ট একটা শিক্ষা ব্যবস্থা এরকমই যেন আমরা ভাবছি। পড়ুয়ারা যখন তখন পড়া শেষ করে দিতে পারবে, এমনকি অধিক সংখ্যক যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেটা এসসি এসটি ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে তাদের কোনো উল্লেখ করা নেই। এমনকি প্রাইভেট স্কুল যেগুলো আছে সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে ফিজের কোনো উল্লেখ নেই, ফলে ইচ্ছা মতো তারা একটা ফিস ধার্য করতে পারবে। এমনকি দেখা যাচ্ছে যে অনেক মেধাবী ছেলে মেয়ে তারা সেই প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না, যারা গরিব মেধাবী ছেলে মেয়ে আছে। এইরকম একটা পর্যায়ে শিক্ষানীতিকে আমরা মনে করছি যে একনায়কতন্ত্র ভাবে এটা করে দিচ্ছে। এমনকি রাজ্য সরকারের সাথে একটা হার্দিক বোধ থাকার দরকার, সেই সম্পর্কটাই কিন্তু নেই। এবং কারণ রাজ্যের সাথে কেন্দ্রের যদি রিলেশন ভালো না থাকে সেক্ষেত্রে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কোন জায়গায় যাবে সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আর আমরা মনে করি যে রাজ্য সরকারের সাথে কেন্দ্র আলোচনা করেই সেই নীতি নিয়োগটা প্রয়োগ করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একনায়কতন্ত্র ভাবেই এই নীতিটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা মনে করি যে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাদের কিছু গাইডলাইন দিয়ে দেবেন। সেটা আমরা অলরেডি আমরা মনে করি যে বিধানসভায় একটা অ্যামেন্ডমেন্ট বিলও আনবেন রাজ্য সরকার, কিন্তু এখনো সেটা সেই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আনা হয়নি। আনলে নিশ্চয়ই আমরা সেটা মানব, এবং এই নীতিটা আমরা একনায়কতান্ত্রিক মনে করছি। এবং আপনারা যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের আফসার বাবু আছেন প্রিন্সিপাল, উনিও বলবেন, ডক্টর ভীম চন্দ্র মন্ডল প্রিন্সিপাল, নিখিল বাংলা উনিও আছেন, আছেন আমাদের অর্ণব ভট্টাচার্য উনিও আছেন ডক্টর পদ্মচরণ বল, এবং আপনারা যারা আছেন আমাদের গভর্নিং বডি জিয়ারুর রহমান আছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ। আমাদের জিবির মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমরা আইকিউএসির পক্ষ থেকে we are thankful to her for delivering a well-informed speech, brief speech on this national education policy. Now, I would request our principal, Dr. Mohammad Afsar Ali, to address the audience and deliver his introductory speech. Dr. Afsar Ali, sir. Good evening, everybody.
our Honorable President, Madam Bina Mondal, President Governing Body and the local MLA, Shabadipati, North 24 Parganas District, Coordinator IQAC, Dr. Aruna Bhattacharya, our resource persons, Honorable Resource Persons, Dr. Khalid Khan from Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi, and Dr. Bhim Chandra Mondal, my colleague, Principal, Nikhil Banga, Teachers Training College, Bankura, Dr. Podacharan Ball, and all my colleagues and the students and the persons, those who are listening or have participated in our webinar. I welcome everybody to this academic discussion on a very important topic which can shape the nation, which can direct and guide the country for indefinite futures. I welcome all. I have to deliver an introductory speech, so there is no scope for the detailed discussion on the topic. There are the resource persons I mentioned. They are competent enough and they are ready to discuss the minute details about the policy. The central government recently brought and got it passed in the parliament, not with the many loopholes are there. Madam mentioned that the National Education Policy 2020. I would like to highlight some of the points so that the resource persons can get the dimension of the discussion and the focus points. First of all, any education policy should be for the future of the country. All education is the maker of future of the country. So the interest of the country is taken in, it should be taken into the only important thing while drafting an education policy. So we have to analyze that this new National Education Policy 2020, whether this is competent enough to deal with the future and guide us, the Indian nation, in this globalized, highly competitive world with a good capacity and building a good human resource competent enough to win the game and win their life with respectable, live their life in a respectable way. One thing mentioned there, what I like to highlight so that the speakers can get it and indulge in the detailed discussion. What I got from studying the policy, that the foundation is tried to be built up on the ancient India, ancient Indian education, ancient Indian culture, ancient Indian economy, ancient Indian civilization, etc., etc., science even. This education policy tries to be based on this ancient Indian everything. Now, the question is, there is no harm if somebody or some nation is trying to build each other, its future on ancient time. There is no harm. But my humble question is to the resource persons and with a request to discuss it in detail, that we know that the ancient Indian period is a prehistoric period. That means there is no record, authentic record or written history, documented record regarding ancient Indian anything. What we are getting from ancient India, that we are getting from the stone writings, from the idols we have discovered, or the coins, etc. So, ancient India, where it is a prehistoric time, and that means the documentation is lacking, authentic resources is lacking, then how we can base on it? Where from the resources will be, where from the authentic information we shall get that, okay, that was the education policy in ancient India, that was the economic policy, that was the norms of civilization or culture, etc., etc.
So the very foundation, I am in doubt that where from we will get the resources. Moreover, depending much on the past is something putting back gear on this globalized, highly competitive, based on science and technology civilization. My request to the resource persons to discuss this. Another thing is odd in the policy. What I looked at, there is no mention, even a single word. There is no mention about the medieval period of India, medieval India, where about 1,000 years history is in the medieval India. So, if we want to teach nothing to our next generation or the generations to come future, then about 1,000 years void will be created in their knowledge and understanding. That means they will have incomplete conception about the Indian culture or Indian everything. Without thousands years history, blackout. And not even about India only, they will have incomplete picture about the contemporary world and even the continuation of history as we know, even today's world. So to how far extent it will be good for our education in the future. Another thing is that the government is bringing the students to school and taking the responsibility from just 3 years of their age. At present, it is 6 years. At the 6 years of age, our students are going to schools in class 1, admitting in class 1. But this policy focuses and tries to bring the students under their umbrella at just 3 years of age. And the same education policy in page number 7 mentions that over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6. That means if 85% brains are developed before age 6 years of age, then this below 6 years children are in the formative stage of their brain, of their intelligence, of their mental setup. In this formative step, how far it will be good to put into the government stereotyping, that means one form of syllabus. So every children will have one form of, every child will have one form of syllabus they have to undergo. But it was not good. Is not it good for the children below 6 years at this formative stage of their brain that their family, their community, their regional culture, family, community, or regional culture based mental setup should be formed at the age of their formation of their brain. Particularly, this is very essential for our diversified country. If I am wrong, then I would have humble request to my resource persons to discuss this in detail and clear the point. And where there is that means if they are brought into the government stereotyping below 6 years of age before their brains are formed completely, then they will be just copying models. They will be mimicking. There will be no creativity. Where there is no diversity, there is no creativity. So will not we kill the creativity if we pass the steamroller to make everything equal, everything's attitude, everybody's mental setup equal. So where from the creativity we shall have. So I think this will be not suitable for our diversified country. Another thing regarding language education is mentioned high, that the home or mother or regional languages will be taught in the schools, which is a good thing. But I think that in our country it is so diversified that about 1,000 languages and dialects are there in which we Indians to speak. So, and the majority of them, except few, there is no script or alphabets. And let the books are far away. So, if the government tries to teach the students, children in regional languages, even in home languages, mother tongue, then where from the textbooks will be developed? There is no script of the languages, no alphabets, no books. And where from and emphasis on appointing the regional language, means home language teachers, where from the teachers will they get? So this is very difficult, I think. And another thing that we know everybody that the Hebrew language, initially was spoken in the Middle East.
something Palestine or Israel or some region there, many, many years back. Now Hebrew language is a dead language. Okay, but the policy focuses on translating and developing the Hebrew language. It is not neither Indian language nor any living language in the world today. But it mentions it is not a single word about Urdu or Arabic languages. Urdu is the second largest official language in India today. Many people speak in Urdu. And regarding Arabic, Arabic is the very important. About 54 countries in the world, their language is Arabic. Today, 22 countries in the world, the Arabic is their national language, official language. Arabic is the official language. No resolution in the UNO is passed, which resolution is not translated into Arabic. But this policy, it mentions, focuses on Hebrew language, but it speaks nothing about Urdu or Arabic. Admission in B.Ed course will be screened or admission test through National Testing Authority. That is not it centralization tendency? Why is the need that a single agency will be there in the country, and through it every student's aspirant of admission in B.Ed course, they have to pass this screening? What is the need? We know that education demands much of the regional character. Another thing that even in the private schools, no teacher can be appointed who has not completed his teacher's eligibility test, that is TET. That the private schools cannot appoint teachers without TET qualification. Then what impact it will have on the private education? Nursery schools, village educations, poor community arranging for their own children's educating at their capacity. What impact will be on the Indian education as such, and education in the rural area and the poverty-ridden areas particularly? Privatization is in the high agenda in this education policy. Privatization is openly spoke about it, and there is very propaganda and there is very support in this policy. In India today, we know that 73% wealth is in the 1% people set. So India is poor. Indians are very poor. Majority of Indians are very poor. So how far this privatization will help these, or will affect these poor Indians to get education, to purchase education from the private bodies? Another thing is that the policy mentions that a light but tight regulation will be there, and this regulation will be handled by a single regulator. That means throughout the country there will be one regulatory, and through this regulatory, every education, every type of education will be handled. Now we know that for medical education, there is another agency, Medical Council of India, technical education, there is another, and for teacher education there is another, for higher education there is another. In this way, there are different regulatories, but this policy speaks about single regulatory. I would request the speakers to focus on this, that how far this will affect our future education. And if no higher education institution will be except multidisciplinary. Every higher education institution will be multidisciplinary, and even the private colleges will be autonomous according to this policy. That means they will make syllabus, curriculum, they will take exams, they will print questions, they will check the answer scripts, and they will issue mark sheets. If private bodies are given this authority, then how the quality of education in higher education will be affected in our country? I am completing here my short speech, my introductory speech, and with this highlight, with the request to the resource persons to focus on this, to get some light on this, so that even the common people can understand about this National Education Policy 2020. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, our honorable people. Dr. He has very beautifully outlined of this national education policy in his brief speech.
Now we will have amongst ourselves Dr. Khalid Khan, who has come from Delhi. He is as an assistant professor in Indian Institute of Dalit Studies. Khalid Khan did his PhD from Jawaharlal Nehru University. His research interests are economics of education, labor economics, and aging, with on marginalized groups and social exclusion. He also has interest on methodological advances in logic analysis, panel regression, time series analysis, and measurement of inequality. He has served under different capacity at Institute of Economic Growth, Giri Institute of Development Studies, Kirodimal College, Jindal Global University, and India Development. He published academic articles on economics of education and labor economics with focus on inequality. He has written journalistic pieces for the Pioneer, Tehelka, the Quint, and others. So we are very proud to have Dr. Khalid Khan as a resource person in this national webinar on NEP 2020. Now I would request Professor Khalid Khan to deliver his speech. Professor Khalid Khan. Good evening. Thank you for inviting me for this very special topic. Before analyzing the details of New Education Policy 2020, I think it is very important to understand the context in which the New Education Policy NEP has uh, come into existence. If we analyze the education policy of India after independence, then we find the most fundamental document, which is the source of every kind of policy, which guides the policy decisions in Indian education system, is Kothari Commission, which is also known as National Education Commission, 1964-65. This commission was set up to examine all aspects of educational sector in India, to evolve a general pattern of education, and to advise guidelines and policies for the development of education in India. The main purpose of appointing the Kothari Commission was to advise central government on the national pattern of education and the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects. So, after Kothari Commission, a process has started, which we know as National Education Policy, or and so far we have three national education policies. Soon after Kothari Commission, in new education policy was put forward by the then government of India in 1968. It was followed by another new education policy 1986, and its revised form in 1992, and the latest one, which is actually put forward by after more than 3 decades, is the third new education policy or national education policy of India. But during this period, if we analyze the situation of economy, of Indian economy, or the context of Indian economy, then we find that there are many changes. For example, before 1990, the the focus of the government policies was actually it was Indian economy was a closed economy. The role of government was very prominent, and the focus was like poverty eradication, equality, and all the socialistic types of programs. Of course, and it was guided by the principles which actually the government of India adopted soon after independence. But after economic reform 1991, the context has changed because the uh, the new economic policy or neoliberal policy, it it suggests that market is the main factor. Market is the main institutions which brings equilibrium in every sector, and policies in India were guided by this basic uh, belief that
free market will ensure, or free market is remedy of every kind of disease. So if we analyze the educational policy after 1991, then we find that soon after this new economic reform or new liberal reform, what the focus of the education policies was minimizing expenditure, increasing the role of private sector, minimizing subsidies, and diversifying the contribution, diversifying the funding of higher education or education as a whole by inviting private players. So this education policy 2020, this is a developed form of that ideology. For example, in 1991, new education policy, new liberal reform was adopted. In 1992, the new education policy, national education policy of 1986 was revised. In 1995, private universities bill, which is still in pipeline in parliament. It was actually proposed in in the parliament, but it was not passed. After that, we see that in 1999, 2000, a kind of a report, Birla Ambani committee report, was actually published, which told that higher education is is an attractive, profitable investment, and it argued increasing the role of private sector. In 2004, uh, one document from Ministry of Finance, it actually it classified different kinds of commitment by government, and it actually divided primary education, elementary education, and higher education. And what it argued is that the higher education is less deserving to be subsidized by the government. Again, the 12th Planning Commission document, it argued that the government should actually think uh, uh, about the philanthropic nature of uh, think about the for-profit investment in higher education. The clause for-profit uh, investment in higher education in particular, and education in general. National Knowledge Commission, it also talked about increasing the role of private sector in higher education. So this is the basic background in which this new education policy 2020 has came into existence. Now, if we analyze new education policy, then what are the major issues which deserve uh, attention? Actually, it is exhaustive document, and it's very difficult to discuss whole document in this short period of time. So what I did, uh, I have taken major issues from this new education policy, and my plan now is to discuss those aspects. For example, school level of education, universalization of education is an important issue. How far we have uh, uh, we have achieved the universalization of higher education. Then the one most actually circulated target by this document is that the policy makers will try to double the GER, gross enrollment by 2035. 2035 means in 15 years. This is in discussion. Then inviting foreign players in higher education. This is again a debatable issue, and we know that pipeline in the parliament. And finally, privatization is also privatization, and of course the issue of funding. It is still a debatable issue. What should be the nature of education in general, and higher education in particular? Of course, there are many other issues like the emphasis on ancient culture, the way language formula has been put forward, and
and many others. But I think these 3-4 issues are very important, and these are pillars of education policy in any country. So, if we see the universalization of education, then what we can say that whether we have achieved universal education. The foremost change happened in terms of enrollment rate in both school and higher education is, of course, welcoming. The enrollment rate at elementary school level has reached 99%. This means 99% of 6 to 13 years, 6 to 14 years population are attending higher school, elementary education, that is from 1 to 8 class. Khalid sir, So- excuse me, your video is switched off. Kindly, Sorry. your video is in switched off mode. If you like, you can on it. No, it's on actually. No, sir, it's switched off. Am I visible now? No, Hello. Am I visible? no, I'm not getting you. Your voice is coming, but video is not coming. But it is on. There is technical problem. Arnab Babu, Yes, sir. There may be some technical issues regarding the speed of internet, etc. to talk technical assistant. It may happen. It depends on the internet speed of the Professor Khalid. Let's It draw depends on the, okay, sir. It depends on the Is it internet speed. visible now? Okay. You are not visible, sir. Even now. You can carry on your speech, sir. Okay. Please. So at elementary level, 99% of the relevant age cohort, means the population in 6 to 13, are attending 1 to 8 level of school. If we see um, the attendance rate at secondary level, then it is 80%. At senior secondary level, 56% of the population are attending senior secondary level of education. And at higher education, of course, we have achieved for a lot in last 3 decades. For example, the attendance rate in higher education has increased from 7% in 1995 to 24% in 2017-18. So if we talk about universalization in terms of access, then it's quite obvious that in terms of access, in terms of enrollment, universalization at elementary level has been achieved. But if we talk about the dropout, then it is the data shows a worrying picture. Because if we actually notice the numbers, if, for example, at elementary level of education, 99% population are attending 1 to 8 class. For senior secondary and higher secondary, it is 78%. So it reduces, means nearly 20% of the population, they are not going beyond elementary education. It further reduces at higher education level. So dropout and GER at higher education is 24%. So it reduces by more than 1/3. So dropout, this means that students are not continuing their education up to higher education level. This may be because of discontinuity or dropout. So and this figure is for all India level. We can see the figure at in West Bengal also, and the picture is same. For example, in West Bengal, the gross attendance rate or enrollment rate is 103%. Means almost everyone in the age group 6 to 13 are attending uh, elementary education 1 to 8. But it reduces to 77% for secondary and higher secondary level, and further reduces to 20% in higher education. So a large section of the students don't continue their education up to higher education level. Another important picture from the data is that there is disparity in terms of the social and religious background of the students also. For example, if we see the GER or
gross attendance rate, then we find that for elementary education there is not much disparity. As I have already told that at all India level, 99% of the population are attending elementary education. For scheduled tribes, it is 97%. For scheduled caste, it is 99%. For OBC, it is 99%. For higher caste, it is 99%. For Muslim, it is 96%, slightly less. But disparity emerges at higher level of education. If we see the picture at secondary and higher secondary level, then we find that at all India level, 78% of the population are attending secondary and higher secondary or 9 to 12 class. But for ST, it is 67%. For SC, it is 74%. For OBC, it is higher than the average, 82%. For higher caste, it is Hindu higher caste, it is 94%. But for Muslim, it is 61%. So what we find is that at secondary and higher secondary level, SC, ST, and Muslims are lagging behind all India average. At higher education level, again they are lagging. For example, at all India level, 24% of the population 18 to 23 years are attending higher education. But this number is 15% for ST, 19% for SC, then and 15% for Muslims. So again, SC, ST, and Muslims are lagging. If you see the picture in West Bengal, the picture is same. At elementary level of education, there is no such disparity. But at secondary and higher secondary level, STs are lagging and Muslims are lagging behind the overall uh, mm, average. For example, overall GAR in secondary and higher secondary level is 77% in West Bengal, but for ST it is 62%, and for Muslim it is 67%. This gap widens at higher level of education. For West Bengal, 20% of the population in 18 to 23 years are attending higher education institutions, means college and universities. But for scheduled tribes, it is 13%. For scheduled caste, it is 17%. For Muslims, it is 15%. So SC, ST, and Muslims are lagging. So what we are seeing is that disparity is existing at every level of education. Second, the uh, the GER, or the percentage of the population attending school or higher education school or higher education, it reduces if we go above on the ladder of education. It is highest at the elementary level of education, it reduces at secondary and higher secondary level, and it further reduces in higher education. So one thing is that the indication is very clear that a large section of the population are not continuing secondary and higher secondary level and higher education level. The second is that the scenario, the situation of SC, ST, and Muslim is more worse than the overall average, and this is true for both at all India level and at the state level in West Bengal. Then I can share some numbers specifically on dropout rate, means the percentage of the students who are enrolled but could not continue their education. So this data is from Ministry of MHRD, Ministry of Human Resource and Development. 4% of the students enrolled are dropped out at elementary level of education. 4%. But if we move above, if we move upward, we find that 17% of the students enrolled at secondary level of education are dropped out. So it increases 4 times. So the dropout is a major concern. New education policy or national education policy 2020 has acknowledged this fact. But what is lacking in this acknowledgement is the acknowledgement of the factors leading to the dropout. Why this dropout is happening? The NEP document is telling that dropout is a major factor for the underperformance of the marginalized groups, underprivileged groups, but it doesn't specifically recognize the factors associated with the marginalized groups like SC, STs, and Muslims. It doesn't specifically recognize the kind of stereotype, prejudices, and discrimination these groups face in school and higher education level.
So it is somewhere, it looks very um, confusing, or you can say that it's mute on this particular issue. Another figure, this figure I have taken from National Sample Survey data, 75th round. This figure is again showing the dropout rate, and it has taken whole level of education, all education taken together. So what we find that 13% of the respondents who responded to the question of the investigators of NSS, they told that they are dropped out. They did not complete the level of education which they had enrolled. 13% at all India level. But if we see this figure by social and religious group, then we find there is disparity. 19% of STs are dropout at all India level. For SC, this figure is 14%, and for Muslims, it is 16%. In West Bengal, the dropout is higher than the national average. 24% is the dropout, is the figure of dropout at state level. But this is 27% for ST, 26% for SCs, and 27% for Muslims. So dropout it is established fact that dropout is a major challenge, and NEP 2020 actually it doesn't discuss very specifically how it is going to tackle this challenge. Another important challenge is the learning outcome or cognitive skill, which leads to the lack of interest in education and thus dropout. The survey conducted by ASAR and NCRT, it provides the evidence of low learning outcome and cognitive skill among students at school level. The situation is more concerning for the students coming from underprivileged background and rural areas. Low score obtained in mathematics provides evidence of the difficulties students face with numbers. NEP 2020 targeted to address it through experimental learning and specifically emphasizes on numerical literacy. So, of course, this is welcoming, but again, the question is how it is going to happen. We have to see it in future. But what the data tells, data is telling that 44% of children in government schools in standard 5, they can read standard 2 level text. This data is from ASAR. Means only 44% students in class 5 can read the book of class 2. Remaining 56% can't read. The corresponding, again, we can see the similar scenario in terms of uh, mathematics, and we can see in terms of language, English. So the crux of the matter is that the not only dropout but the learning outcome is also a major challenge. When when we so uh, when we talk about at a school level of education, so I think that the major challenge, if we are targeting universalization of school education, then minimizing the dropout rate, improving the learning outcome and cognitive skill, and removing the disparity in access, particularly at secondary and higher secondary level, are the major issues where policymakers should focus. Now I am coming to higher education. Higher education has actually, the NEP 2020 document has set an ambitious target of achieving 50% GER, gross enrollment rate, by 2035 in 15 years. It is telling that now the nearly 3.5 crore students are enrolled in higher education, and it has targeted to double it. Means it will increase the seats by 3.5 crore again. So total 7 crore students will be enrolled in higher education in 2035. This is welcoming target if we simply see from the point of view of expansion of higher education. But the question is, and that uh, will India be able to bear
the fruits of expansion of higher education. The ongoing economic crisis, pessimism in the labor market is the factor which are responsible for the current crisis in higher education also. If we see data for last few years, then we find that higher education is also undergoing through a kind of crisis. And why this crisis is happening? This is happening because of the crisis of Indian economy. And one figure I can share to actually to substantiate my claim is about educated unemployment. As we are talking about higher education, expansion of higher education, we should actually note that the purpose of getting higher education is getting a decent job in labor market. But India is a kind of paradox if we talk about educated unemployment, unemployment among educated youths. The latest national sample survey on employment, NSS data, which is now called as periodic labor force survey. And I think most of the listeners are aware of the controversy that unemployment rate in in India is high, 45 years high, and it is 6.1%. 6.1% of the total labor force are unemployed. They are willing to join job, but they are not getting. But if we decompose this the unemployment rate by level of education, then the data shows very interesting picture. For illiterate population, the unemployment rate is 2%. For overall population, it is 6.1%. For illiterate population, it is 2%. Means it's far lower. It's one third of overall unemployment rate. For the population with school education, the unemployment rate is 7.1%. Means it's slightly higher than the overall unemployment rate. But when we see the population who are uh, educated, who have higher education, then unemployment rate jumps to 17%. Means almost three times than the national average. What it is telling? It is telling that the unemployment rate increases with the increase in the level of education. This is telling that education is not serving students in labor market. Educated unemployment is a major challenge now. So in this situation, in this context, if policymakers are trying to double the enrollment rate, maybe they can bring some interesting or some attracting policies like offering scholarship to large number of students. They can do many things to attract the students, and they if they do it uh, uh, fiercely, then it is possible that they may double the enrollment rate. But by doubling enrollment rate, in fact they will increase unemployment rate also. And we know that the unemployment rate for higher education is higher than that of illiterate. So if the situation continues like this, then in future we will see that the expansion of higher education will coexist with increase in the unemployment rate. So increasing the job opportunity, making the labor market attractive for educated unemployment should be the major thrust of the policymakers. So if we see the scenario at West Bengal, then the pattern is same. If we increase on the if we from if we increase the level of education, the unemployment rate increases. But good thing for West Bengal is that the rate of unemployment in West Bengal is lower than the all India level. For example, overall 6.1% is the average unemployment rate all India level. For West Bengal, it is 4.6%. For illiterate in West Bengal, it is 1.8%. For all India level, it is 2%. For school level of education, it is 7%. For West Bengal, it is 7.1% at all India level. For higher education, it is 12.3% in West Bengal, and it's 16.5% at all India level. Then I come to the question of inviting foreign players. Uh, the NEP 2020 is telling that it will attract and it will establish the branch of 100 world class universities in India.
The objective of this policy is enhancing the quality of higher education through enhancing competition. The question is whether Indian universities are prepared to compete with these brands. It may adversely affect Indian universities in the long run. It is highly likely that dualism in higher education will evolve, with privileged students joining world-class universities, but underprivileged students will be ghettoized in out-competed Indian universities. Moreover, establishment of foreign universities also means importing education services from the other countries, which may worsen the trade deficit in education services. The focus should be developing world-class Indian universities to attract foreign students, and this was actually the focus of the previous policy document also, that we will develop our universities to the level that it will outcompete the foreign universities and it will attract the foreign students. But now that this policy document, the latest policy document, is telling that it will simply establish the branches of foreign universities. So this is a kind of surrender to foreign universities, I think. Then I'm coming to the last part of my presentation. It is on privatization. If you see the privatization, then as I told earlier, that the, the role of private sector is increasing continuously in India. For example, in 1995, nearly 7% of students were attending private unaided institutions, self-financed private institutions in higher education. But it has increased to nearly 29% in 2017-18. This is for higher education level. If we see the latest data um, for school education, and then we find that 29% of the students in elementary education are attending private self-financed institutions, and 24% in secondary and higher secondary are attending private unaided institutions. So the policy document is telling that it will curb commercialization of education. It will regulate the fee structure. It will try to bring private and public institutions within the same kind of guideline. But by telling this, in fact, the policy document is recognizing the role of private sector in education. And of course, in the draft, actually, this is the final document. In its draft, the NEP had told that the role of private sector is very important in the expansion of education, particularly higher education. So the recognition of privatization is a thing which we should worry, because with the increasing role of private sector, as principal sir has already told, that the access of underprivileged group worsens. So this should be taken into the consideration. I think um, one thing I before closing I should mention is that this policy document is telling about increasing the expenditure on higher education by 6% from current 4.6% of GDP. This is good, but uh, the question is that the kind of crisis Indian economy is going through, and the kind of ambitious target this NEP 2020 has set for its future. The even the first thing is that maintaining 6% of GDP growth. I think how far this commitment will be made should be seen in the future. The second thing is that the, the expansion of higher education. For example, it is talking about doubling the enrollment rate in higher education. Whether 6% of GDP is enough to sustain that expansion should also be taken into the consideration. Apart from this, there are many issues which we can discuss, but due to the lack of time, I'm not going in detail. For example, flexibility in undergraduate courses, then the goal of bringing multidisciplinary approach. But multidisciplinary approach and specialization are two different things. If we are targeting about knowledge-based economy, the role of specialization cannot be ignored. Again, the document talks about removing bias and stereotype in school curriculum, but it doesn't specifically mentions about the identity specific biases and stereotype in education system. It talks about curriculum reform, but we know that the kind of the politics
which we have seen in past on the issue of syllabus. So which direction this curriculum reform will go in future should be also, I think, taken into the consideration. With these points, I am closing my presentation. Thank you. Thank you. Thankful to Dr. Khalid Khan for delivering such a beautiful speech. He has dwelled on several issues which are associated with this policy document. He has enlightened us on different aspects, very important aspects of NEP, and has also stimulated our thought processes, because as important part of the society, as a member of the teaching fraternity, as well as the students who are participating in this webinar, we should think about all those which are put forward in front of us and judge everything critically, mostly the documents that the government places in the public domain, educational reform and educational well-being. So thank you, Professor Khalid Khan, for your stimulating and encouraging and very enriching speech. Now I would request our resource person, Professor Dr. Bhim Chandra Mondal, who is amongst us, who has agreed to deliver a speech on teacher education with respect to NEP 2020. Professor Dr. Bhim Chandra Mondal is the principal of Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, Bishnupur, district Bankura, and he is also a member of NCT visiting team. So I now welcome Dr. Bhim Chandra Mondal, and I would request him to deliver his speech on NEP 2020. Professor Bhim Chandra Mondal. Thank you, sir. Thank you, Arnab Babu, for your kind introduction. Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. You may begin, sir. Presentation is visible, sir? Yes, your presentation is also visible. Yes. Thank you, sir, for your kind introduction. Thanks to the college authority, the president governing body, and principal, sir, IQAC coordinator, for giving me the opportunity to speak in front of such an audience. NEP 2020 is a big document, so very difficult to cover in a single lecture. That is why I plan to focus on teacher education mainly, because I have spent more than 16 years to this field. So before going to that section, I should focus on some aspect. শুরুতেই প্রফেসর আলী প্রিন্সিপাল সাহেব যেসব প্রশ্নগুলো রেখেছেন, কিছু প্রশ্নকে অবশ্যই আমারও সেই কিছু মনের প্রশ্ন, যেগুলোকে আমরা এই পলিসি ডকুমেন্ট পড়ার পর মনে হয়েছে যেগুলো কিভাবে সম্ভব, কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট সম্ভব। সেই প্রশ্নের সাথে সাথে প্রথমে সেই প্রশ্নগুলো খালিদ সাহেব কিছুটা তার স্ট্যাটিস্টিক্সের সাহায্যে ডক্টর খান এক্সপ্লেন করেছেন, by suitable statistical data, and I would like to go quickly through the policy mainly to the teacher education. So before going to teacher education, আমি কিছু secondary education and higher education নিয়ে একটুখানি নিজের জায়গাটাকে বলার চেষ্টা করছি। Yes. Before এই যে NEP 2020, এই NEP 2020 যে কতগুলো প্রিন্সিপালের উপর পরিচালিত হচ্ছে বা এটা চলছে, সেগুলোকে আমরা একটু দেখে নিই খুব কুইকলি।
Principle of unique capabilities. That means this policy focus on unique capabilities, and we know from differential psychology that every individual is different. Their capabilities are also different. So this policy focus on that. Principle of foundational literacy and numeracy. Literacy means শুধু নাম সই করাটাকে সাক্ষরতা বলে না, বর্তমানে literacy mean to read and write, and numeracy means to put the basic operation. So এইটার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রিন্সিপাল অফ ফ্লেক্সিবিলিটি। ফ্লেক্সিবিলিটি অফ হোয়াট? যে স্টুডেন্টের দিক থেকে, তার সাবজেক্ট চয়েসের দিক থেকে, তার যেন তার ফ্লেক্সিবিলিটিটা থাকে। যেমন আমরা পরে দেখবো হায়ার এডুকেশন সিস্টেমে যেটাকে মাল্টিপল এক্সিট অ্যান্ড মাল্টিপল এন্ট্রি যেটাকে বলা হচ্ছে। প্রিন্সিপাল অফ কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যেটা কথাটা বলা হয়েছে পলিসির শুরুতেই, যে আমরা কিন্তু রোড লার্নিংটাকে এখনো পর্যন্ত আমাদের এডুকেশন সিস্টেম বেশি বিলিভ করে। অর্থাৎ আমাদের এক্সামটা 3 ঘন্টার এক্সাম, আমাদের সারা বছরে যা শিখেছি উই হ্যাভ টু প্রডিউস উইদিন 3 আওয়ার্স, হ্যাঁ, এবং তার উপরে বেশ করে উই হ্যাভ গিভেন মার্কস, এন্ড আমি কতটা শিখেছি বা কতটা আমার নলেজ আছে সেটা উপর করা হয়। কিন্তু এই জায়গাতে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ যেটা বলা হচ্ছে যে এটা যেন কনসেপ্ট ফরমেশনটা যেন যথাযথভাবে হয়, যেন রোড লার্নিংটা না হয়। ফোকাস অন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, দ্যাট ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন হায়ার এডুকেশন, সেকেন্ডারি এডুকেশন, অল টাইপ অফ এডুকেশন। যেন তারা ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করতে পারে, কোনো একটা বিষয়কে থিঙ্ক করতে পারে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি যাতে নার্চার হতে পারে, সেই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই পলিসিতে, এই প্রিন্সিপালগুলোকে নেওয়া হয়েছে। প্রিন্সিপাল অফ ফরমেটিভ ইভ্যালুয়েশন। সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম, সারা বছর পড়াশোনা করার পর একটা টোটাল একটা 3 ঘন্টা পরীক্ষা নিচ্ছি, তার পরিবর্তে সেটাকে যদি আপনার ফরমেটিভ ইভ্যালুয়েশন মিন, যেটাকে কন্টিনিউ সিসিই টার্মটা দেখবেন সেকেন্ডারি এডুকেশনে এখন নাম বিকাম পপুলার, কম্প্রিহেন্সিভ কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন, সিসিই। ফরমেটিভ ইভ্যালুয়েশন মানে হচ্ছে আপনার পড়ানোর সাথে সাথে যখন আমরা ইভ্যালুয়েশনটা আমরা করে নিই, যেটার আরেকটা পোশাকি নাম হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, সেই পলিসিটাও এখানে নেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড ইউজ অফ আইসিটি, তার আমরা সবাই এখন আইসিটি যুগে বাস করছি। সো ফোকাস হ্যাজ গিভেন অন দ্য ইউজ অফ আইসিটি ফ্রম দ্য বিগিনিং। তো এইগুলো হচ্ছে এই কতগুলো প্রিন্সিপাল, যে প্রিন্সিপাল গুলোর উপরে বেশ করে এনইপিটা বেশ করে গড়ে উঠেছে। এবার আমরা কুইক লুক দিই, যেটা স্ট্রাইকিং ফিচার আমরা বলছি, যে সেকেন্ডারি এডুকেশনের কোন দিকটা বিশেষ করে খুবই স্ট্রাইকিং ফিচার এই এডুকেশনে। যেমন বলা হচ্ছে যে 10+2 সিস্টেমটাকে অ্যাবলিশ করা হয়েছে এই স্কুল এডুকেশনে, পরিবর্তে 5+3+3+4 এই যে 4টে সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে যেমন ছিল আমাদের 6 ইয়ারে হচ্ছে স্কুলের এন্ট্রি এজ, এখন সেটা হয়ে গেছে 3 ইয়ার এন্ট্রি এজ। দ্যাট প্রফেসর আলী has already mentioned it, যে 3 বছরে কেন তাদের এন্ট্রিতে ঢুকবে, যাকে সে পয়েন্টটা পরে আসবো ডেফিনেটলি। তাহলে এই 5 বছরটাকে আমরা বলছি ফাউন্ডেশন। 5 বছর, প্রথম 3 বছর হচ্ছে প্লে, আর নেক্সট 2 বছর হচ্ছে 1 and 2, যেটাকে আমরা ট্র্যাডিশনালি তখন এটা কিন্তু চলে আসছে 6 এর মধ্যে। 3, এই যে বাকি 3 বছর, 3টা হচ্ছে প্রিপারেটরি স্টেজ, 5+3 এটাকে হচ্ছে প্রিপারেটরি স্টেজ। Next 3 years for the middle stage, and last 4 years is the secondary stage. অর্থাৎ এই 5+3+3+4 এটি হচ্ছে সেকেন্ডারি এডুকেশনের এই যে পলিসি, এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাইকিং ফিচার। তাহলে আমাদের সিস্টেম যেটা ছিল 10+2 বোর্ড এক্সাম, কোনো আর এক্সাম হচ্ছে না। যেমন আমরা এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা যেটা দিচ্ছে, ক্লাস 10 এ একটা পরীক্ষা দিচ্ছে, তারপর 12 এ একটা পরীক্ষা দিচ্ছে, সেই বোর্ড এক্সাম কিন্তু থাকছে না। এই কিন্তু কমন এডুকেশন, তারপরে কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে 9, 10, 11, 12 এই যে 4টে ইয়ার, যে 4 বছর আছে, তাদের তখন কিন্তু ফ্লেক্সিবল অপশন থাকছে, এবং তারা তাদের সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের যে ফ্লেক্সিবিলিটি, অর্থাৎ তাদের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী দে ক্যান চুজ দেয়ার সাবজেক্ট। সো এখানে কিন্তু দেখবেন পরবর্তীকালে যেটা দেখাবে, আমরা আসবো হায়ার এডুকেশনে, সেখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে রিজিড থাকে, যেমন আর্টস, কমার্স, সায়েন্স, এই যে জায়গাগুলো, এগুলো কিন্তু অস্তিত্ব থাকছে না। কারণ একটা ছাত্র যদি হিস্ট্রি তার ভালো লাগে হিস্ট্রি নেবেন, তার যদি ম্যাথ ভালো লাগে তাহলে ম্যাথ, হিস্ট্রি, ই ক্যান টেক ফিলসফি, অর ই ক্যান টেক ইংলিশ, অর এনি আদার সাবজেক্ট অফ হিজ ওন চয়েস। ফলে এই জায়গাতে করা যাচ্ছে, এবং বোর্ড এক্সাম থাকছে না, সেমিস্টার বেসিসে সেটা কি হচ্ছে
না সেমিস্টার বেসিসে সেটা তারা প্রোগ্রেস করছে। এইভাবেই 5+3+3 এই সিস্টেমটার কথা বলা হয়েছে। আমি কিন্তু এখন ভালো বা খারাপ এই জায়গাটাতে আমি আসছি না, যে সিস্টেমটা বলা হয়েছে এই পলিসিতে সেটাকে আমরা আসছি। হায়ার এডুকেশনে যে জায়গাটা বলা হচ্ছে, যেটা সবচেয়ে স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে আমার ক্ষেত্রে, যেটা মাল্টিপল এক্সিস্ট অ্যান্ড এন্ট্রি। মাল্টিপল এক্সিস্ট অর্থাৎ এখানে গ্র্যাজুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে 4 বছরের গ্র্যাজুয়েশন। 4 বছরের গ্র্যাজুয়েশনে সেটা কি হচ্ছে, যে 4 বছরে যদি কোনো ছাত্র 1 বছরও তার ক্লাসে পড়াশোনা করার পর যদি কোনো কারণে ছেড়ে যায়, তাহলে ওই সময়টাও সে কিন্তু তার পুরোটা লস হচ্ছে না, সার্টিফিকেট উইল বি প্রোভাইডেড ইফ কমপ্লিটেড 1 ইয়ার অফ দেয়ার এন্ট্রি। তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে যে এই সেই যে ফ্লেক্সিবিলিটির কথাটা বলছি না, সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা এখানে করা যাচ্ছে। Diploma will be given if exit after completion of 2 year of study, আর দেওয়া হচ্ছে 3 ইয়ার্স করলে ডিগ্রি প্রোগ্রাম। তার মানে মাল্টিপল এক্সিট অর্থাৎ একটা ছাত্র যদি গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়ার পর 1 বছরের মধ্যে সে পড়াশোনা না করতে পারে, তাহলে তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। 2 বছর পর যদি সে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে, এবং 3 বছর পরে যেতে হয় তাহলে সে ডিগ্রি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তাহলে ফোর্থ ইয়ারটা কি হবে না, ফোর্থ ইয়ারটা কি হচ্ছে না, যদি ফোর্থ ইয়ার করে তাহলে ডিগ্রি উইথ রিসার্চটা তাকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ দেখুন, এই যে 4 বছরে ভাগ করা হয়েছে গ্র্যাজুয়েশনটাকে, তাহলে যে 4 বছরটাতে মাল্টিপল এক্সিটের অপশন আছে, ইভেন আবার এন্ট্রির অপশনটা কিন্তু থাকছে। ধরা যাক কোনো একটা ছাত্র সার্টিফিকেট কোর্স নিয়ে গেল, তারপর 2 বছর তার পড়াশোনা বা তার ফিনান্সিয়াল কারণে সে পড়াশোনাটা ছেড়ে গেছে, আবার তো 2 বছর পরে মনে হলো যে আই ক্যান কন্টিনিউ, তাহলে সে কিন্তু আবার এসে ডিপ্লোমাতে ভর্তি হওয়ার সুযোগটা তার রয়েছে। ডিগ্রি উইথ রিসার্চ অর্থাৎ ফোর্থ ইয়ার, এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স, মানে ডিগ্রিটা 3 বছরে কমপ্লিট হলে তার ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার আরো 1 বছর সে যদি পড়াশোনা করে তাহলে তাকে রিসার্চ এবিলিটি বা ওই জায়গাটাতে শেখানো হবে। এবং তার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যদি সে পিজিতে এন্ট্রিটা নেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে পিজি কোর্সের ডিউরেশন হচ্ছে 1 ইয়ার। সেজন্য পিজি কোর্সটা হচ্ছে আইদার 1 ইয়ার অর 2 ইয়ার, ডিপেন্ডিং অন হিজ নেচার অফ ডিগ্রি কোর্স হি হ্যাজ, মানে সে ডিগ্রিতে ক বছর কাটিয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে। আমি কিন্তু স্ট্রাইকিং ফিচার্স গুলোই বলছি। এখানে 3 ধরনের ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, নেক্সট হচ্ছে টিচিং ইউনিভার্সিটি, এন্ড 3 হচ্ছে ডিগ্রি অটোনোমাস ডিগ্রি গ্র্যান্টিং কলেজ বা এসি। দ্যাট মিনস অ্যাফিলিয়েটিং সিস্টেম, যেটা সেই অ্যাফিলিয়েটিং সিস্টেমটা কিন্তু থাকছে না। অর্থাৎ আমরা যেমন এখন বর্তমানে রয়েছি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির অধীনে, সেই ধরনের কিন্তু আর অ্যাফিলিয়েটিং সিস্টেমটা আর থাকছে না। 3 ধরনের ইউনিভার্সিটি: রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ফোকাস অন রিসার্চ, teaching university mainly focus on teaching, and autonomous degree granting college also teach their own courses, এবং they can grant the degree। এবার এই জায়গাতে যেটা অ্যাপ্রোচটা নেওয়া হয়েছে, প্রথমে যেটা প্রিন্সিপালে বললাম, মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ স্টুডেন্টের ফ্রিডম থাকছে সে কোন কোন স্ট্রিমে পড়বে, কোন জায়গাতে, সেখানে যেন হার্ড যে সাবজেক্ট বাউন্ডিং সেটা থাকছে না। এবং ডিগ্রি গ্রান্টিং কলেজগুলোতে বলা হচ্ছে, যেটা বলা হয়েছে যে 3000 স্টুডেন্ট এর নিচে থাকলে সেটাকে পরবর্তীকালে কোথাও মার্জ করা হবে। সেটা কি মার্জিংটার স্কিমটা কি বা সেটা ভালো কি খারাপ, আমরা পরে সেই জায়গাটাতে নিশ্চয়ই সেই আলোচনাতে আসবো, সেটা আমারও মনে হয়েছে। 3000 স্টুডেন্ট এটার নিচে হলে সেটাকে অন্য কলেজের সাথে মার্জ করে দেওয়া হবে, যাতে মাল্টিডিসিপ্লিনারি নেচারটা পায়। ফিলোসফিটা কি, এখানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি নেচারের স্টুডেন্টরা একটা কমিউনিটির মধ্যে থাকলে তাদের মধ্যে একে অপরের আদান প্রদানের ফলে তাদের ক্রিয়েটিভিটি, তাদের ফ্লেক্সিবিলিটি, তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এইসব ক্ষমতাগুলো বাড়বে এবং তারা একটা বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিপন্ন করতে পারবে। এই ফিলোসফির উপর বেশ করেই এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটাকে এই হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে। ফলে এটাকে আমার মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটাকে ভালোই মনে হয়েছে। আমি যেটা মূল ফোকাস করব, যেটাকে আমি আগেই বললাম, যে as I am from the teacher education section and I have spent more than 16 years, তাহলে আমি এই জায়গাটাতে ফোকাস করব। আমি প্রথমে টিচার এডুকেশন বলতে গেলে টিচারদের সম্পর্কে ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু, আমাদের বলতেই হবে যে টিচার আর ট্রুলি, এখানে বলা হচ্ছে যে ফিউচার অফ দ্য নেশন, তারা ফিউচারটা গড়ছে। ফলে কি হচ্ছে না, এটা হচ্ছে এনইপির অবজারভেশন, কিন্তু এনইপির আরেকটা অবজারভেশন হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ রিক্রুটমেন্ট বা কন্ডিশন, সার্ভিস কন্ডিশন যেটা টিচারদের হওয়া উচিত ছিল, তারা কিন্তু সেটাতে আসতে পারেনি। এবং অন্য দিক থেকে টিচাররা যেভাবে মোটিভেট করা উচিত, সেটাও তারা কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছাতে পারেনি।
অর্থাৎ টিচারদের নিজেদের যে জায়গাটাকে আমাদেরকে সমাজ যে জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল টিচারদেরকে সেই জায়গাতে নিয়ে যেতে পারেনি, টিচাররাও মোটিভেট করতে পারেন। এটা হচ্ছে এনইপির অবজারভেশন। দ্যাট মিনস যে হাই রেসপেক্ট ফর টিচার অ্যান্ড দি হাই স্ট্যাটাস অফ টিচিং প্রফেশন মাস্ট বি রিভাইভড রিস্টোরড। অর্থাৎ টিচিং যে প্রফেশন, টিচারদেরকে হাই রেসপেক্ট এর কথা বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের হাই স্ট্যাটাসটা ফিরে পায় এবং টিচিং প্রফেশনকে রিভাইভ করা এবং রিস্টোর করার কথাটা বলা হচ্ছে বারবার ধরে। সেই জন্য টিচারের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেটা, যে এই রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে শুরু থেকে যে জায়গাটা বলা হচ্ছে, দেখবেন একটা নতুন কনসেপ্ট আসছেও এবং সেটা কিছুদিন আগে চালুও হয়েছে, যে 4 year ইন্টিগ্রেট প্রোগ্রাম শুড বি দ্য মিনিমাল কোয়ালিফিকেশন বাই 2030। 2030 সালের মধ্যে স্কুলের রিক্রুটমেন্টের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হবে 4 year বিএড। এইটা হচ্ছে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া। এর সাথে সাথে কি বলা হচ্ছে, যে স্পেশাল মেরিট বেসড স্কলারশিপ উইল বি প্রোভাইডেড ফর আউটস্ট্যান্ডিং লোকাল স্টুডেন্ট, স্পেশালি ফিমেল স্টুডেন্ট ফর লোকাল জব অপরচুনিটি। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদেরকে একটা বিশেষ সুযোগ দেওয়ার কথা এই পলিসিতে বলা হচ্ছে, যদি লোকাল আউটস্ট্যান্ডিং থাকে তাদের লোকাল জবের দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, বিকজ তারা মহিলাদেরকে তো বিসাইড দ্যাট দে হ্যাভ টু পারফর্ম আদার হাউস ওয়ার্ক টু। সো লোকাল জব দিলে বা লোকালি তারা থাকলে তারা আরো বেশি করে টিচিং সেক্টরে সময় দিতে পারবেন, এইটুকু মনে করা হচ্ছে, ফলে ওদেরকে দেওয়ার কথাটা বলা হচ্ছে। টেট, এটা আমরা জানি যে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট, সেটা আমাদের এখনো বর্তমানে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে চালু আছে। এখনো আমাদের সেকেন্ডারি লেভেলে টেট এর মাধ্যমেই কিন্তু টিচার রিক্রুটমেন্ট হয়। এখানে বলা হয়েছে যে টেট শুড বি কম্পালসারি ফর অল লেভেল, ফাউন্ডেশন, প্রিপারেটরি, মিডিল এন্ড সেকেন্ডারি, কন্ডাক্টেড বাই এনটিএ, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এই জায়গাটাতে আমরা ডেফিনেটলি সেটা আলোচনা করব যে হাউ এই এনটিএ কিভাবে সেটাকে কন্ডাক্ট করবে। সেখানে সেন্ট্রালি যদি কন্ডাক্ট হয় তাহলে রাজ্যের ইন্টারেস্ট কি হবে, কারণ এটা তো কনকারেন্ট লিস্টে আছে, তাহলে সেখানে কি পিওরলি সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে না? ডেফিনেটলি সেটা আমাদের আলোচনার মধ্যে আসবে। এখন কি আছে বিষয়গুলোকে আমরা দেখিনি। সার্ভিস কন্ডিশন, যে সার্ভিস, এই যে টিচিং এর যে প্রফেশনে বলা হচ্ছে, যেটাকে বলা হচ্ছে পলিসিতে, যে টিচারদের ট্রান্সফারটা করা উচিত নয়। টিচাররা যদি একটা ইনস্টিটিউশনে আসে তাহলে তার ডিগ্রি অফ ডিভোশন, তার মোটিভেশন টু ডেভেলপ দ্য ইনস্টিটিউশন, এটা ভালো হবে। সেই জন্য নো ট্রান্সফার পলিসি ফর টিচিং এর কথাটা বলা হচ্ছে টিচারদের ক্ষেত্রে। ମାନେ ସେ କରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ପୁଅଟା ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖା ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ ଏଟାକୁ ଆଗର ଉପର ফরমেশন অফ স্কুল কমপ্লেক্স, এটা কিন্তু নতুন কোনো পলিসি কথাটা নয়। স্কুল কমপ্লেক্স কোঠারি কমিশনও বলে গেছেন। স্কুল কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে যে লোকালি বেশ কিছু স্কুলকে নিয়ে তাদের কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টের জন্য ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, এই প্রোগ্রামের মধ্যে একটা কমিউনিটি কালচার গড়ে তোলাটাকেই বলা হয়েছিল স্কুল কমপ্লেক্স, যেটা 1964 কোঠারি কমিশন রেকমেন্ড করেছিলেন এবং সেটা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এর ফিলোসফিটা অত্যন্ত ভালো। এখানে যদি ধরা যাক একটা ব্লকের মধ্যে 15টা স্কুল থাকে, 15টা স্কুল যদি একে অপরের সাথে একটা স্কুল কমপ্লেক্স গঠন করেন, তাহলে স্কুল কমপ্লেক্স গঠন করলে কি হয় না, তারা ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ করতে পারেন, তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও হতে পারে, স্টুডেন্টরা তারা অন্য স্কুলে গিয়ে ভিজিট করতে পারে, তাদের মধ্যেও একটা সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে স্কুল কমপ্লেক্স কনসেপ্ট ইজ ভেরি গুড, বাট 1964 থেকে কিন্তু স্কুল কমপ্লেক্সের ধারণাটা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। টিচার উইল নট বি এনগেজ এনি লঙ্গার ইন ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডাইরেক্টলি নট টিচিং। এই যে জায়গাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়েছে, যে টিচারদেরকে টিচিং এর ক্ষেত্রেই থাকা উচিত। টিচারদেরকে নন টিচিং অ্যাক্টিভিটি, সো মেনি নন টিচিং অ্যাক্টিভিটিস আর দে হ্যাভ দ্যাট দ্য টিচার হ্যাভ টু পারফর্ম ইন সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন কলেজ। ইউ নো, সেকেন্ডারি স্কুলের ক্ষেত্রে যে একটা বড় জায়গা আছে সেটা হচ্ছে ইলেকশন এন্ড ইলেকশন রিলেটেড ওয়ার্ক, প্রাইমারি স্কুলের ক্ষেত্রে মিড ডে মিল, তারপর তো এখন নানা ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পে ডাটা এন্ট্রি, and so many non-teaching work they have to perform. এখানে এনইপির বলা হচ্ছে যে সার্ভিস কন্ডিশন এমন হওয়া উচিত যাতে টিচারদেরকে টিচিংটাকে নিয়ে ভাবতে বলা হয়, টিচাররা যেন টিচিংটাই ভাবতে পারে, টিচারদেরকে যেন আদার্স যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে দ্যাট ইজ নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু টিচিং, এইটাকে থেকে মুক্ত করতে পারলে টিচিং কোয়ালিটি ভালো হবে। সিপিডি, যেটা কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ এই সিপিডির কথাটা যেটা বলা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, যেটা স্কুল টিচারদের ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললে অত্যুক্তি হবে না,
কারণ এখানে টিচারদের এই সিপিডি জায়গা বা তাদের যে এনগেজমেন্টের জায়গা সেই প্রভিশন কিন্তু বর্তমানে এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। বাট কলেজ টিচারদের ক্ষেত্রে এই কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়টা সেটা তাদেরকে ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার, শর্ট টার্ম কোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে দে ক্যান ইনরিচ দেয়ার নলেজ, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল টু টিচার। এই পলিসিতে টিচারদেরকেও সিপিডি এর কথাটা বলা হচ্ছে, তারা যাতে কন্টিনিউয়াসলি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন এবং অ্যাটলিস্ট যদি 50 ইয়ার্স দে হ্যাভ টু আর্ন ক্রেডিট আর্ন করতে হবে। হেডমাস্টারদের ক্ষেত্রেও সেটা অ্যাপ্লিকেবল। প্রমোশন অফ টিচার, দ্যাট ইজ দ্য লং ডিমান্ড অফ দ্য টিচার, আই নো। টিচারদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে যে প্রমোশন শুড বি দেয়ার লাইক কলেজ টিচার। কলেজে যেমন প্রমোশন আছে প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এন্ড প্রফেসর, যদিও কলেজ লেভেলে নেই। তো সেই প্রমোশন কিন্তু টিচার সেকশনে নেই। সেই সেকেন্ডারি টিচারের ক্ষেত্রে প্রমোশনের কথাটা বলা হয়েছে। কি মোড এন্ড মডালিটি হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। একটা ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড অফ টিচার তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এটা কতটা বাস্তবায়িত হবে আমার জানা নেই। এইভাবে একটা ন্যাশন জুড়ে কিভাবে সেটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হবে জানা নেই। যাই হোক, একটা কথা বলা হয়েছে ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর টিচার, যে টিচাররা কতটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা কিভাবে পরিমাপ করা হবে আমি জানি না। তবে সেটার কথা বলা হয়েছে যে সেটা এনসিইআরটি এসসিইআরটির সাথে বসে সেটার একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা হবে। এবার আমরা আসছি যেটাকে আমরা এতক্ষণ বললাম, সেটা হচ্ছে যে টিচারদের সম্পর্কে এনইপির ভাবনাটা কি এবং টিচারদের তাদের রিক্রুটমেন্ট, তাদের জায়গা, এই জায়গাগুলো কিভাবে আরো ইমপ্রুভ করা যায়, আরো কিভাবে রিভাইভ করা যায়, আরো কিভাবে রেস্টোর করা যায় সেই সম্পর্কে তারা বলেছেন যে তাদের টেট বা ইত্যাদির কথা। নাও উই মুভ টু টিচার এডুকেশন, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ফোকাস অফ মাই ডিসকাশন। যে টিচার এডুকেশনের বিষয়টা যদিও সেটাও হায়ার এডুকেশনের একটা পার্ট, কিন্তু টিচার এডুকেশনের বেশ কিছু being a member of the visiting team of NCT, I have the privilege to visit several institutions, teacher education institution TEI across the India. আমি কেরালাতেও গিয়েছি, তামিলনাড়ুও গিয়েছি, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে আসাম, উত্তরপ্রদেশ, সব জায়গাতে টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো ঘুরে এসে দেখে যে জায়গাটা হয়েছে সেটা খুব সুখকর অভিজ্ঞতা টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রে নয়। যেটা বারবার প্রফেসর আলী এবং প্রফেসর খান, ডক্টর খান বলেছেন, যেটা প্রাইভেটাইজেশন, তার ইম্প্যাক্টটা আমি এখানে নিশ্চয়ই বলবো। এখানে টিচার এডুকেশন সম্পর্কে তার অবজারভেশনটা যে টিচার এডুকেশন একটা এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে আমাদেরকে ব্যান্ড অফ টিচার যারা তৈরি করছে, যারা ন্যাশনকে সেভ করবে, সুতরাং এর গুরুত্বটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই টিচার এডুকেশন। বাট একটা জায়গাতে যেটা বলা হচ্ছে যে টিচার এডুকেশনের যে স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু বর্তমানে কি বলবো, যে জাস্টিস ফার্মার কমিশন রিপোর্ট যেটা বলেছেন 2012 সালে, যে তিনি যেটাকে সুপারিশও করেছিলেন যে নিয়ারলি 10,000 স্ট্যান্ড-অ্যালোন টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আর বিলো স্ট্যান্ডার্ড। এবং এই কথাটা বলার পেছনে যুক্তি আছে। আমি যে বললাম যে আমি বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে আমরা ঘুরেছি, টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলোতে, ইভেন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল টু, সেখানেও কিন্তু তাদের টিচার এডুকেশনের যে অবস্থা সেটা সত্যি অত্যন্ত করুণ এবং সেগুলোতে সত্যি টিচার প্রোডাকশনের কাজ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। দে আর মেয়ারলি সেলিং দ্য ডিগ্রি। দ্যাট মিনস যে এই ধরনের যে টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, এনইপি যেটা বলেছেন সেটাকে ইমিডিয়েটলি শাটডাউনের কথাটা বলেছেন, যে রেগুলেটরি সিস্টেম শুড শাট ডাউন দিস সাবস্ট্যান্ডার্ড টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন। রেগুলেটরি সিস্টেম ইন এনসিটি নাওয়েডে, পরবর্তীকালে তো একটা নতুন ছাতা চলে এসেছেন, সেখানে এনসিটি থাকবে কি থাকবে না সেটা পরের কথা, আসছি। তো এই ধরনের বিলো স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন গুলোকে শাট ডাউন করার কথা বলছে ইমিডিয়েটলি। এই জায়গাতে কি বলা আছে, টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলোতে বলা আছে যে এনসিটি বা রেগুলেটরি বডি মাস্ট বি এতটাই কড়া হওয়া উচিত যে তাদেরকে যে মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড, তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেগুলো যদি 1 বছরের মধ্যে না থাকে তাহলে সেটা কি করতে হবে না, 1 বছর সময় দেওয়া হবে এবং 1 বছরের মধ্যেই সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে যদি 1 বছরের মধ্যে ফুলফিল না করতে পারেন। তো এই কথাটা বলা হচ্ছে এবং বাই 225 only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education programs have been enforced. এখানে আমার প্রশ্নটা তো অবশ্যই আছে যে সমস্ত গুলোকে এই 5 বছরের মধ্যে হাউ টু কনভার্ট অল স্ট্যান্ড-অ্যালোন টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউট টু কনভার্ট ইট টু মাল্টিডিসিপ্লিনারি and integrated teacher education, very difficult although। যাই হোক, সেই জায়গাটা 2025 এর মধ্যে কিভাবে হবে আমারও সেটা জানা নেই।
মানে কারা কারা এই জায়গাটা টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউট পরিচালনা করতে? মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউশন মে কন্ডাক্ট teacher education institution, a teacher education program, multidisciplinary university as well as large multidisciplinary college also run B.Ed program to educate future teachers. তাহলে শুধুমাত্র আমরা যেটাকে টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন বলতে যেটাকে আমরা স্ট্যান্ড অ্যালোনে এতদিন পর্যন্ত যেটা টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে পরিচালনা করতো বা টিচার প্রিপারেশন প্রোগ্রামটা করতো, সেটা এখন কি বলা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি, তারা তো এখনো বর্তমানেও করে, ইভেন কলেজ, মাল্টিডিসিপ্লিনারি কলেজ, দে ক্যান রান টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম. The 4-year integrated B.Ed offered by such multidisciplinary HEI by 2030 become the minimal degree qualification, যেটা আগেই বললাম, যে বলা হচ্ছে যে 2030 এর মধ্যে সমস্ত মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া হবে টু এন্ট্রি অ্যাজ আ টিচার এডুকেশন টিচার সেকেন্ডারি টিচার 4-year B.Ed, যে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া হবে. এবার আমরা আসি যে B.Ed এর ডিউরেশন বর্তমানে যেটা এনইপি কি বলতে চেয়েছে যে 4-year ইন্টিগ্রেটেড B.Ed এটা একটা থাকবে এখনই যেটা চালু হবে. 2-year B.Ed থাকবে, তো 2-year কারা পড়বে, 1-year B.Ed প্রভিশনটাও রাখা হচ্ছে, সেটা কারা পড়বে. তাহলে তিন ধরনের B.Ed এর ডিউরেশনের কথা বলা হচ্ছে. 4-year ইন্টিগ্রেটেড B.Ed, যারা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে টিচিং প্রফেশনটাকেই যারা শুধুমাত্র বেছে নিতে চাইছেন, তার মানে তারা এই 4-year ইন্টিগ্রেটেড B.Ed-টা পড়বেন. 2-year কারা পড়ছেন, যারা ব্যাচেলর ডিগ্রি 3 years ব্যাচেলর ডিগ্রি আছেন বা মাস্টার ডিগ্রি পড়ে আসছেন, তারা 3 years, যারা ব্যাচেলর ডিগ্রি তারা 2 years পড়বেন, আর যারা পিজি করে আসছেন তারা 1 year পড়বেন. এই মুহূর্তে যেটা বলা হয়েছে যে তিন ধরনের B.Ed এর কথাটা বলা হচ্ছে, 4-year, 2-year, 1 year. এবং আমার ধারণা যে ধীরে ধীরে হয়তো 1-year B.Ed বা 2-year B.Ed এই জায়গাগুলোকে ধীরে ধীরে অ্যাবলিশ করা হবে. যেহেতু বলা হচ্ছে 2030-তে 4-year ইন্টিগ্রেটেড B.Ed-টাই একমাত্র থাকবে, তার মানে কিন্তু ধীরে ধীরে 2-year বা 1 year-টা শাটডাউন হবে বলে আমার ধারণা. আবার বলা হচ্ছে যে B.Ed এতদিন পর্যন্ত জেনারেলি ওডিএল মোডে চালানো হতো না, কারণ B.Ed এর এমন কিছু ইন্টার্নশিপ আছে যেগুলো ভেরি ডিফিকাল্ট টু রান থ্রু ওডিএল মোড. বাট এই এনইপি তে বলা হচ্ছে যে HEI অফারিং 4-year in-class integrated B.Ed program and having accreditation for ODL may also offer high quality B.Ed program. That means blended option বললে ODL mode or blended option বললেও ODL এ B.Ed এর অপশনটা খুলে দেওয়া হলো. সেটা কতটা টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনকে বা টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামকে কতটা বেনিফিটেড করবে সেটা তো ভবিষ্যৎ বলবে. বাট ওডিএল প্রোগ্রাম এখনো পর্যন্ত, ওডিএল প্রোগ্রাম ইগনু এখনো বন্ধ আছে. কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইগনু ওডিএল পরিচালনা করতো, এবার ওডিএলটাকে B.Ed এ খুলে দেওয়া হচ্ছে. নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিশন টু B.Ed. B.Ed এ অ্যাডমিশনটা কি হবে, যেটা প্রফেসর আলী প্রথমেই বলেছেন, যে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা সেন্ট্রালাইজ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি তারা অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেবেন বা টেট নেবেন এবং সেই বেসিসে B.Ed এর ভর্তি হবে. দ্যাট মিন ইট শুড বি অ্যাডমিটেড সেন্ট্রালি, ভেরি ডিফিকাল্ট. কারণ আমাদের মতো একটা ফেডারেল স্ট্রাকচারে এইভাবে পুরোটা সেন্ট্রালাইজ হয়ে যে B.Ed অ্যাডমিশন নট পসিবল. তাহলে কি দেখা যাবে যে বেশ কিছু ইনস্টিটিউশন B.Ed স্টুডেন্ট পাবে না, আবার কারো আবার ওভার ক্রাউডেড হবে বলে আমার মনে হয়. ফলে এটা একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি. স্ট্রেংথ, যেটাকে আমি প্রথমে বলবো, যেগুলো আমার মনে হয় যে দিস ইজ মাই পার্সোনাল ভিউ, সেটাতে ইয়ে হতেই পারে, কারোর সাথে এটা দ্বিমত থাকতেই পারে. 4-year ইন্টিগ্রেটেড B.Ed এনেবল টিচিং প্রফেশন বলে আমার মনে হচ্ছে 4-year ইন্টিগ্রেট. কারণ দেখুন, যখন আমরা টিচার মানে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার তৈরি করছি, আমরা তাদেরকে স্পেশালাইজড ওয়েতে সেইভাবে ট্রেন করছি, সো দ্যাট দে ক্যান বিকাম এ গুড ডক্টর, সো দ্যাট দে বিকাম এ গুড ইঞ্জিনিয়ার. সো হোয়াই নট টিচার? সো টিচারকে শুরু থেকে তৈরি করুন, তাদেরকে সেইভাবেই তাদেরকে প্রফেশনাল স্কিলগুলোকে ডেভেলপ করা হবে. সুতরাং 4-year ইন্টিগ্রেট প্রোগ্রাম does not harm the teacher education, rather it strengthens teaching professional. TET or NTA score for recruitment is very good. কারণ টিচারদের রিক্রুটমেন্টের একটা মিনিমাম স্ট্যান্ড ডেফিনেটলি থাকা উচিত. টেট এভরি লেভেলে টেট যে কন্ডাক্ট করার কথা বলা হয়েছে, ইনক্লুডিং ফাউন্ডেশনাল, প্রিপারেটরি, মিডল আর সেকেন্ডারি লেভেল, প্রত্যেকটা লেভেলের কথা টেটটাকে বলা হচ্ছে. বাট টেট শুড বি কন্ডাক্টেড বাই স্টেট এজেন্সি, অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট শুড কন্ডাক্ট দ্য টেট. Female has been given preference in the local job opportunity. That is very good point, I think. কারণ টিচিং প্রফেশনে ফিমেলরা যত বেশি আসবে, আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমার এতদিন থাকার ফলে আমি দেখেছি, দে আর মোর স্কিলফুল বা দে আর মোর কেয়ারিং টুয়ার্ডস দেয়ার কিডস, এবং তারা স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে মোর কেয়ারফুল দ্যান মেল. আমি এখানে কোনো জেন্ডার বায়াসের কথা বলছি না, বাট ইট ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স.
সুতরাং ফিমেলদেরকে যদি এই লোকাল জব অপরচুনিটি টিচিং জবে যদি বেশি করে রিক্রুট করা হয়, তাহলে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ভালো শিখতে পারবে বলে আমার মনে হয়। এটা এমন নয় যে এটা জেন্ডার ব্যাস কোনো কমেন্ট নয়, আমার এটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হয়েছে। বাট অল আর ইকুয়ালি কি বলবো, কম্পিটেন্ট তো বটেই। ফরমেশন অফ স্কুল কমপ্লেক্স এটা ভেরি গুড আইডিয়া, বাট স্টিল ইট ইজ নট ইন ফোর্স। আমাদের কিন্তু এখনো তৈরি করতে পারেনি ভারতবর্ষে কোনো জায়গাতে, কিন্তু স্কুল কমপ্লেক্স এইভাবে ফ্রুটফুল হয়নি। কিন্তু কনসেপ্ট ইজ ভেরি গুড। ফলে এটা যদি পর্যবেসিত করা যায়, স্কুল কমপ্লেক্সটা যদি গঠন করা যায়, তাহলে কিন্তু সত্যি এটা খুব ভালো হয়। ইনফোসিস গিভেন অন আইসিটি যার কারণ আমরা বর্তমানে কোনোভাবেই আইসিটি ছাড়া চলতে পারবো না। ফলে আইসিটি কে ইনফোসিস করা আছে ফ্রম দ্য বিগিনিং, এবং কম্পিউটার এডুকেশনটা শুরু করছে ক্লাস 9 থেকে বা তার আগের থেকেও শুরু করা হচ্ছে। ফলে এইটা যে এমফাসিস করছে আইসিটি তে মধ্যে, কারণ আইসিটি কে আমরা কান্ট অ্যাভয়েড ইট, এবং আইসিটির জন্য আজকে আমরা এই বাড়িতে বসেই কিন্তু এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারছি রাতের বেলাতে। হ্যাঁ, বাড়িতে বসে কমফোর্ট জোন থেকে আমরা এটাকে করতে পারছি। ফলে আইসিটি কে আমরা কান্ট অ্যাভয়েড ইট, কারণ আইসিটি এর উপর এমফাসিস দেওয়া হচ্ছে। দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড পয়েন্ট। হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সিপিটি ইজ ভেরি গুড, যেটা এটাকে ঠিকঠাক অপারেশনালাইজ করা যায়। কারণ প্রত্যেকের যে নলেজ আপগ্রেডেশন দরকার। আমি টিচার এডুকেশন সম্পর্কে যেটা শিখেছি, টিচিং এর রিগার্ডিং টিচার এডুকেশন বা টিচিং বিহেভিয়ার সম্পর্কে যেটা শুনেছি, টিচিং মেথড সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, সেটাকে আমি 20 বছর পরে সেটাই নিশ্চয়ই থাকবে না, সেটা আপগ্রেডেশন হবে, নতুন নতুন মেথড আসবে, নতুন নতুন জায়গা আসবে। আমরা যখন বিএড পড়েছি তখন যেসব স্কিল গুলো দেখেছি তার থেকে তো এখন অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এখন কনস্ট্রাকটিভিজম এসেছে, তখন আমরা পড়িনি। ফলে এগুলো সম্পর্কে নলেজ দেওয়াটা প্রয়োজন আছে টিচারদেরকে। দ্যাট ইজ ওয়াই কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইজ এ গুড idea of NEP, I think. Promotion of teacher, that is the long demand of teacher. So promotion should be there. টিচারদের ক্ষেত্রে এই প্রমোশনটা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়। I think that are the strength. যদিও আরো অনেক স্ট্রেংথ হয়তো আপনারা বার করতে পারেন, বাট সাম আনক্লিয়ার পয়েন্ট ইজ দেয়ার। যে আমার মনে হয়েছে যেটা, যে 4 ইয়ার বিএড যদি চালু হলো, আমরা ঠিক হলাম, তাহলে এই 1 ইয়ার 2 ইয়ারটা কি হবে? তাহলে এটাকে শাটডাউন হবে। তাহলে 1 ইয়ার 2 ইয়ার যেসব স্ট্যান্ড এলোন কলেজগুলো চালাচ্ছে, গভর্নমেন্ট এডেড কলেজগুলো, তাদের কি হবে? তাদেরকে কোথায় মার্জ করবে? এবং ভেরি ডিফিকাল্ট। এই যেমন আমার বলা হচ্ছে একটা জায়গাতে হায়ার এডুকেশনে, যে মিনিমাম স্টুডেন্ট যদি 3000 না হয়, তাহলে সেই কলেজটাকে অন্য একটা কলেজের সাথে মার্জ করে দেওয়া হবে। তাহলে এই ধরনের মার্জিং, এইভাবে মার্জিং কিভাবে হবে? কারণ আমার একটা আমি যেটা করি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড এলোন, সেখানে বিএড আর বিপিএড শুধুমাত্র পড়ানো। তাহলে সেখানে 3000 স্টুডেন্ট 2030 কেন 2060 সাল পর্যন্ত আমরা 3000 স্টুডেন্ট করতে পারবো। তাহলে এটা কোথায় মার্চ করা হবে, কিভাবে মার্চ করা হবে, সেটা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। নো ট্রান্সফার পলিসির কথা বলা হচ্ছে, যে নো ট্রান্সফার, বাট ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট ইজ দেয়ার। যেমন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের কলেজ টিচারদের ট্রান্সফার হয়, স্কুল টিচারদের পিএসসি যারা আছে তারা ট্রান্সফার হয়, সিএসসি থেকে সরি যেগুলো এসএসসি দ্বারা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে তাদের ট্রান্সফার হয়। তাহলে এই যে নো ট্রান্সফার পলিসিটা বলা হচ্ছে, তাহলে সেটা কি বিভিন্ন স্টেটে সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, বা স্টেটের একটা পলিসির সাথে কি কন্ট্রাডিক্ট করছে না? স্টেটের উপর কি এই জায়গাটাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না? এই যেখানে একটা স্টেট মনে করছেন যে ট্রান্সফার পলিসির ফলে আমাদের এই বেনিফিট গুলো হচ্ছে, তাহলে সেই জায়গাটা যদি সেন্ট্রালি বলে যে নো ট্রান্সফার পলিসি, তাহলে স্টেটের ইন্টারেস্টটা কিভাবে এখানে মিট আপ হচ্ছে? এটা কন্ট্রাডিক্ট করছে নাকি? এখানে আমাদের যে টাকা ফেডারেল স্ট্রাকচারটাকে নষ্ট করছে নাকি? এই জায়গাটা তো একটা তো আনক্লিয়ার বিষয় রয়ে যাচ্ছে। সেটা কিভাবে ট্রান্সফার পলিসির জায়গাটা রাখবে? অ্যাডমিশন টু বি মেড এন্ট্রান্স সেন্ট্রালি, এনটিএ দিয়ে বলছে অ্যাডমিশন হবে সেন্ট্রালি, যেটা আমি আগেই বললাম। ইজ ইট পসিবল? হাউ ইজ ইট টু ইমপ্লিমেন্ট? ভেরি ডিফিকাল্ট। এনটিএ থেকে যদি আমাদের একটা এনটিএ টেস্ট নিলো এবং সেটা বললো যে বিএড এর অ্যাডমিশন হবে, সেখানে দেখা যাবে যে বেশ কিছু স্টেট আছে, বেশ কিছু স্টেট কলেজ দেখা যাবে সেটা হয়তো তাদের লোকাল স্টুডেন্ট তারা এনটিএ কোয়ালিফাই করতে পারছে না, এবং বাইরের ছেলেরা সেখানে যাচ্ছে না, তাহলে তাদের ওই 3000 স্টুডেন্ট তারা কোথা থেকে পাবে? এভাবে সেন্ট্রালাইজেশন যে টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে, যেটা প্রফেসর আলী শুরুতেই যেটা বলছেন, সেটা আমারও মনে হয়েছে এই পলিসির মধ্যে একটা হাইলি একটা সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সি কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এটা সম্ভব নয়। এবার ধরুন কেউ পিজি পাস করলো, পিজি পাস করলে যদি সে টিচিং জবে আসতে চায়, তাহলে সে কি করবে? তখন তো এর পরে তার মানে কি তারা টিচিং জবটা আসা যাবে না? 2030 এর পর বলা হচ্ছে মিনিমাম 4 ইয়ার বিএড। তার মানে একটা জন ছাত্র গ্র্যাজুয়েশনে পড়লো, 4 ইয়ার বিএড এ ভর্তি হলো না, গ্র্যাজুয়েশন পড়ার পর সে পিজি করলো, তারপর মনে হলো সে টিচিং জবটাতে আসবে, তাহলে টিচিং জবে আসা তার তো আর কোনো রাস্তা নেই, তাহলে তাকে আবার 4 বছরের বিএড কোর্স করতে হবে। তাহলে এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি, সেই ফ্লেক্সিবিলিটি কোথায়? ফ্লেক্সিবিলিটি কোথায় হয়েছে? তাহলে একটা ছেলে পিজি অপশন চুজ করার পর আসে, কিন্তু টিচিং জবে ফিরে আসতে পারছে না আফটার 2030। আমি বলছি আফটার 2030।
কারণ 2030 পরে তো 1 ইয়ার 2 ইয়ার থাকবে না বলেই আমার ধারণা। তাহলে এই একটা জায়গা কিন্তু আনক্লিয়ার থাকছে, তার টিচিং পিজি জবের পর আর কিন্তু সে আসতে পারছে না। হোয়াট উইল বি দ্য ডিউরেশন অফ বিপিএড কিচ্ছু বলেনি এই ডিউরেশন গুলো নিয়ে। ডিএলএড কোর্সটা কি করবে, কন্টিনিউ করবে নাকি কন্টিনিউ করবে না? আমার ধারণা এই ডিএলএড কোর্সটা বোধহয় কন্টিনিউ করবে না। তাহলে যে সমস্ত গভর্নমেন্ট এডেড ডিএলএড কলেজ আছে বা প্রাইভেট ডিএলএড কলেজ আছে সেগুলোর কি ফেটটা কি হবে? সেগুলোকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কিভাবে সেগুলোকে মাল্টিডিসিপ্লিনারিতে কনভার্ট করা হবে একটা ডিএলএড কলেজকে? ডায়েট যেগুলো আছে, স্টেট ডায়েট যেগুলো আছে, সেগুলো ফিউচারটা কি হবে যদি ডিএলএড কোর্সটা না চালু করা হয়? তাহলে সেটা কি হবে? সেটাও কিন্তু খুব পরিষ্কার বিষয়টা নয়। এমএড আর এমপিএড এগুলোও কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তো এই জায়গাগুলোতে আরেকটা যেটা নেক্সট যেটাকে আমি লাস্ট পয়েন্ট আমি আসতে যাচ্ছি, হোয়াট উইল বি দ্য স্ট্যান্ড অ্যালোন গভর্নমেন্ট এডেড ইনস্টিটিউশন রানিং বিএড এন্ড বিপিএড? কারণ আমাদের দেখুন অনেক গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন আছে যারা বিএড আর বিপিএড রান করে। যেমন আছে আপনার 19টা মতো আমাদের বিএড এবং বিপিএড কলেজ আছে যেগুলো গভর্নমেন্ট এডেড, এবং বেশ কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে পিএসসি থেকে গভর্নমেন্ট। তাহলে এরা কখনোই কিন্তু 3000 স্টুডেন্টের ক্রাইটেরিয়া কোনোদিনই ফুলফিল করতে পারে না। দেন হোয়াট উইল বি দ্য ফিউচার অফ দ্যাট ইনস্টিটিউশন? সো এখানে যেটা প্রফেসর আলী যেটা বলেছেন সেই জায়গাটা আমি আসছি লাস্টে, যে রিয়েলি যে জায়গাটা আমি আসবো সেখানে বেশ কিছু টেন্ডেন্সি দেখা গেছে যে প্রথমে যেটাকে বিএড এর অ্যাডমিশন এনটিএ সেটা কিন্তু আমাদের যে ফেডারেল স্ট্রাকচারটাকে নষ্ট করবে বলে আমার মনে হয়। প্রাইভেটাইজেশন বা কমার্শিয়ালাইজেশন, এই জায়গাতে আমি বলি যে এই যে প্রাইভেটাইজেশন বা কমার্শিয়ালাইজেশন টিচার এডুকেশনটাকে কিভাবে ডেটোরিয়েট করেছে সেটা আমরা অন্তত যারা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ঘুরেছি টিচার এডুকেশন সেটা দেখতে পাই। দে আর মেয়ারলি ডিগ্রি সেলিং ইনস্টিটিউশন। তাদের কিন্তু এই জায়গাগুলো নেই, তাদের সেই কমিটমেন্ট নেই। এবং কি হচ্ছে না, আমাকে শুনতে হয় যখন অ্যাডমিশন হয় যে স্যার কদিন কলেজে আসতে হবে, কলেজে কি আসতেই হবে? তার মানেটা কি? যে আমরা কি যখন আমরা বিএড পড়েছি বা আমরা কলেজে পড়েছি আমরা কখনো জিজ্ঞেস করতে পারতাম যে কলেজে কি আসতেই হবে? তার মানে কোথাও তো সেই জায়গাতে হচ্ছে যেখানে আমি না গিয়ে ডিগ্রিটা পাচ্ছি। তাহলে ধীরে ধীরে দেখবেন টিচার এডুকেশনের যে মান এই প্রাইভেটাইজেশনটাকে আসার ফলে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে এটা অনেক ডেটোরিয়েট করে গেছে। আমাদের সময় আমরা কিন্তু অনেক শিখেছি, কিন্তু বর্তমানে ছেলেরা খুব বলতে দুঃখ হয় যে বিএড পাস করা ছেলে পাস করে আসার পর হয়তো হাই ডিগ্রি 80% পাওয়ার পরেও যখন তাকে আমরা বিএড এর বেসিক জিনিস জিজ্ঞেস করে তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা পাই না। তখন আমাদের মনে হয় যে তারা কি শিখেছে, কিভাবে শিখেছে, এত পার্সেন্টেজ তার এলো কিভাবে। নেক্সট জায়গাতে হয়েছে যে কমার্শিয়ালাইজেশন, যেটাকে বলা হচ্ছে হায়ার এডুকেশনের টপ 100 ইউনিভার্সিটিকে আমাদের অনুমতি দেওয়া হবে তাদের শাখা খোলার জন্য। সেটা কিন্তু একদম আমি প্রফেসর আলীর সাথে একমত, কোয়াইট ইম্পসিবল। এইভাবে প্রাইভেটাইজেশন এনে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও কোনোদিনই বাড়তে পারে না। এনইপি টার্গেট নিয়েছে যে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও শুড বি ইনক্রিজ ফ্রম 3.6 টু 50% বাই 2030। 50% জিআর হয়ে যাবে ওই প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন গুলোকে এনে। প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে পড়ার মতো ক্ষমতা কাদের থাকবে? সেখানে গভর্নমেন্ট এনইপিতে বলা হয়েছে সিলিং শুড বি দেয়ার, একটা সিলিং বাঁধা দেওয়া হবে যে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন যারা পড়বে তাদেরকে একটা এর বেশি টাকা নিতে পারবে না, এবং সেই সিলিংটা এমন একটা উচ্চতায় বাঁধা হবে যেখানে আমাদের 70% অফ স্টুডেন্ট আর আনএবল টু পে দ্যাট ফি। তাহলে সেখানে কি ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে না? আমার টাকা আছে তাই আমি ডিগ্রি পেয়ে যাব, তাই আমি ভালো ইনস্টিটিউশনে পড়তে পারবো, আমার টাকা নেই তাই আমার সেই ক্ষমতাটা নেই। তাহলে এই ধরনের যে কমার্শিয়ালাইজেশনের যে জায়গাটা এডুকেশন তারা বলছে স্বাগত জানাচ্ছেন, প্রাইভেটাইজেশনকে স্বাগত জানাচ্ছেন, বাট এই প্রাইভেটাইজেশন সত্যি কি কোয়ালিটি হায়ার এডুকেশন দিতে পারবে? এই প্রশ্নটা তো আমারও। ওয়ান আমব্রেলা, যেটা প্রফেসর একটাই মাত্র আমব্রেলা, একটাই আমাদের টোটাল হায়ার এডুকেশনটাকে রেগুলেটর করবে, একটাই আমব্রেলা, দ্যাট ইন্ডিকেট হাইলি সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সি। এবং হাইলি যত বেশি সেন্ট্রালাইজ হবে তত বেশি ডিক্টেটরশিপ অটোক্রেসি তত বেশি বৃদ্ধি পায়, সেটা পলিটিক্যাল সায়েন্সও বলছে। ফলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এর কোনো জায়গা আমরা সেইভাবে এই পলিসির মধ্যে দেখতে পাইনি। হাইলি সেন্ট্রালাইজ টেন্ডেন্সি কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার আরেকটা যে প্রশ্নটা অবশ্যই রয়েছে যে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন যেগুলো তাদেরকে রেগুলারি কারিকুলাম ফ্রেম থেকে, যেটাকে অটোনমাস অ্যাক্রেডিটেশন মানে ডিগ্রি গ্র্যান্টিং কলেজ এসি, সেগুলো যদি প্রাইভেট হয় সেগুলো যে কারিকুলামটাকে ফ্রেম করবে, সেগুলো যে কারিকুলামটাকে ফ্রেম করবে
সেই জায়গাতে যদি যথাযথ রেগুলেশন না থাকে, যথাযথ মনিটরিং যদি না থাকে, তাহলে সত্যিই কি তারা কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে পারবে? নাকি তাদের সেই কমার্শিয়ালাইজেশন বা তাদের যে আর্নিংটাই কি বেশি করে দেখা দেবে না? আমার তো ভয় হয় যে এই প্রাইভেটাইজেশন সত্যিই কি আক্ষরিক অর্থে হয়তো জিইআর কাছাকাছি যাবে, আক্ষরিক অর্থে হয়তো 23% থেকে বাড়বে, কোয়ান্টিটি বাড়বে, কোয়ালিটি বাড়বে কি? এই প্রশ্নটা আপনাদের মতো আমিও আপনাদের সামনে রাখছি। এটা একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা ডিসকাস করতে পারি, আমরা আমাদের ভিউটাকে দিতে পারি, বা আমরা সেটাকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে করতেই পারি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি। ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে আবারও যে আমাকে এইটুকু সামান্য কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। আলোচনা এরপরে চলুক, আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই কিছু সলিউশন বেরিয়ে আসবে এবং নিশ্চয়ই এনইপি আবার সংশোধিত হবে, কারণ কোনো একটা পলিসি তৈরি হয়েছে মানেই তো সেটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট নয়। ইট মে চেঞ্জ ফ্রম টাইম টু টাইম, এবং আমাদের এই ধরনের সদর্থক আলোচনাই আমাদের এই এনইপিটাকে আরো সুন্দর করবে, এবং সেটাই আমাদের কাম্য, এবং সেই জন্যই এই ধরনের ওয়েবিনারের আয়োজন। আবারও ধন্যবাদ প্রিন্সিপাল, গভর্নিং বডি, প্রেসিডেন্ট আমার এই আলোচনার একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। নমস্কার। ওভার টু অর্ণব বাবু। হ্যালো। হ্যাঁ ভীমদা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। অর্ণব Yes. We are to Professor Bhim Chandra Mondal for delivering such a lecture. He has delivered his speech in a very detailed manner, and he has also highlighted several issues not only related to teacher education but also the overall structure of this policy document. So we are extremely thankful to him, and we hope that our listeners, the participants, have also got very vital information about this education policy from the lectures of our two resource persons. Now I would like to move on to the next session, that is the question answer session. So far we have gathered two important questions from our participants. I am actually putting forward the two questions to both of the resource persons, and you will choose who of you will answer these questions. The question number one is, do you think that 80-20 adversely affects the universalization of education as well as quality of education? This is the first question. If you dwell on this, then I will move on to the next question. So sir, I am over to Professor Khalid Khan and Professor Bhim Chandra Mondal for answering this question. Do you think that NEP 2020 adversely affect universalization of education as well as quality of education? Hello, 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 hello. Yes, Professor Khan, could you answer that? Shall I answer it? Shall I answer Yes, it? yes. Yeah, you can answer first. অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রশ্নটা এসেছে, ইউনিভার্সালাইজেশনের যে বিষয়টা এসেছে, ইউনিভার্সালাইজেশন মিন্স ইনক্লুশন অফ অল পিপল টুয়ার্ডস এডুকেশন। 2020 যে জায়গাটাতে আমি ফিল করেছি, দ্যাট ওয়াজ অলসো খান হাইলাইটেড, দ্যাট এই এনইপি পলিসিতে ইউনিভার্সালাইজেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রাইভেটাইজেশনের হাত ধরে ইউনিভার্সালাইজেশনটা করা হবে।
কারণ এন্ট্রি লেভেলেও এখানে ইউনিভার্সালাইজেশনের যে জায়গাটা, এই মানে কি বলা হচ্ছে যে প্রাইভেটাইজেশন সেক্টরটাকে খুব বেশি এমফাসিস দেওয়া হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে। এবং তার ফলে যে ইউনিভার্সালাইজেশন বা প্রত্যেককে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ে আসার, যেটাকে এডুকেশন ফর অল যে বিষয়টা বলা হচ্ছে, সেটার একটা প্রচেষ্টা দেখা গেলেও সেটা প্রাইভেটাইজেশনের হাত দিয়ে হবে না, গভর্নমেন্টকে এটাতে এগিয়ে আসতে হবে। যেমন এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে 6% অফ জিডিপি উইল বি ইউটিলাইজড ফর এডুকেশন পারপাস। এটা কিন্তু এনইপিতে বলা হচ্ছে যে বর্তমানে 3.23% জিডিপি ব্যবহার হয়, সেটা 6%। সেটাও কিন্তু একটা আনক্লিয়ার ফ্যাক্ট। এই 6% জিডিপিটাকে স্টেট আর সেন্ট্রালের শেয়ার কি রকম ভাবে হবে সেটা কিন্তু পরিষ্কার নয়। এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে এই 6% জিডিপি কি সাফিসিয়েন্ট ফর ইউনিভার্সালাইজেশন? ইউনিভার্সালাইজেশন মানে কিন্তু আপনাকে দেখুন একটা জায়গাতে বলা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু সেট আপ ইনস্টিটিউট অ্যাট দ্য রিমোট প্লেস। আবার দ্বিতীয় জায়গাতে বলা হচ্ছে যে অন্তত 3000 জন ছাত্রছাত্রী না থাকলে সেটাকে মার্জ করে দেওয়া হবে অন্য জায়গাতে। তাহলে যেখানে একটা রিমোট প্লেসে একটা ইনস্টিটিউট, একটা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটটা আমরা ধরে নিই ফর সে, সেটাকে এস্টাবলিশ করা হলো, তো ভেরি ডিফিকাল্ট টু কালেক্ট 3000 স্টুডেন্ট। তাহলে সেই জায়গাতে যদি সেইটাকে অন্য একটা ইনস্টিটিউটের সাথে মার্জ করে দেওয়ার পলিসি থাকে, তাহলে ওই জায়গার ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে হায়ার এডুকেশনে এনরোল করবে? এটা হচ্ছে আমার জায়গা। ফলে একটা জায়গাতে ইউনিভার্সালাইজেশনের কথা বলা হলেও যে জিডিপির কথা বলা যে অ্যামাউন্ট এবং যেভাবে বলা হচ্ছে যে এই মার্জিং এর যে বিষয়টা, মার্জিং, সেটা আমার মনে হয় ইউনিভার্সালাইজেশনটাতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। ডক্টর খান, প্লিজ, ইউর কমেন্ট প্লিজ। Yes, actually, when we talk about universalization, then universal access means whole population in the age cohort. Age cohort means for elementary education 1 to 8, 6 to 14 years. For higher secondary and secondary education, this is up to 70 years, from 14 to 70 years, 17 years. Then for higher education, 18 to 23 years. These are the age cohort, I mean, different age groups, and for which the students should be in school or higher education. If we talk about numbers, GR, gross enrollment ratio, or gross attendance ratio or rate, then we can say that India has achieved universal level of education, almost 99%. But universalization also includes completion of education. So in this sense, we are yet to achieve universalization, because a large section, as I told in my talk also, a large section of students are dropped out before completing their school education or higher education or reaching higher education. Second aspect is quality. If if even if they are students are enrolled and they are completing a particular level of education, there is huge disparity in terms of quality of education. What is the reason of diversity between disparity in quality of education? The reason is privatization. Um, we know that in school education we have a dual structure. There are high quality private schools along with government schools, which are not preferred by students coming from economically better off sections. So as um, um, it is discussed already that privatization will adversely affect universalization, and I also agree with this point of view, because privatization increases the cost of education and it adversely affects the poor section or underprivileged section. And this policy document, NEP 2020, it formally recognizes the role of private sector, and it talks that it will regulate the fee structure. So regulating a fee structure means it's accepting that the presence of fee in education. But if any students is not able to attend
any level of education due to his or her economic background, of course, this is going to adversely affect. Now, last point is that if we see Kothari Commission report, then we find that Kothari Commission unambiguously talks about providing education to those who are willing to get it, and whatever level they want to get, government should provide them. So the role of government was clearly recognized in Kothari Commission, but now this has shifted, and it is clearly said that the role of private sector is very important in expansion of higher education and provision of school education also. So I think it's very difficult to tell that directly that this NEP document is going to hamper universalization, but through privatization, it's of course will have implication on universalization of education. Arnab, over to you, Arnab. Okay. Okay. Thank you for the responses. Thanks the resource persons. I'm moving over to the next question. The next question is, has the policy taken into account the regional diversities of India in terms of economic, social, and geographic differences? Regional diversities of India in terms of economic, social, and geographical differences. Please, sir. Over to Dr. Khalid Khan and Dr. Bhim Chandra. Yeah. Yes. প্রথমে Dr. Khan, would you please start, or I will proceed? Hello, Dr. Khan, would you proceed? Yeah. Should I speak? Yes, sir. Yes, sir. First of all, Yeah. so it is your area, sir. No, this document talks about regional diversity. It talks about different cultures. In fact, it talks about indigenous culture also. And in the section where it discusses language, it tells that at a school level of education, mother tongue will be preferred. So we can't say that it denies the diversity, regional diversity. But the issue is in terms of the kind of emphasis given to the ancient Indian culture, which Dr. Ali has also mentioned. So if we analyze the document, then we find that that this report emphasizes on Sanskrit, it emphasizes on Brahminical culture, but we should also note that the ancient India is not confined to the Brahminical culture only. There is Buddhist culture also, and there are many languages like Prakrit and Pali are also languages of ancient India. Then there are many you can say there are many values like as Dr. Ali also talked about medieval period, and of course there are many religious um, sections who have their own historical heritage, so and cultural heritage. The way Urdu is dropped and Arabic is dropped, this is also I can if I'm allowed to share one quote from the Kothari Commission. I'm just sharing one quote from Kothari Commission on Urdu language. Though Urdu is not a regional language in the ordinary sense of the word, it has all India's significance since it is spoken by certain sections of the population in different parts of the country. Due encouragement must be given to it at all stages only because of this peculiar character, but also not only because of this peculiar character, but also because of its close links with the official language Hindi. This quote is from Kothari Commission. So it is not very important which language we are talking about, but the significance is that the beauty of India is its diversity. When we analyze the Kothari, this NEP 2020,
we find that it mentions different kinds of culture, it mentions different kinds of language, but one language is preferred over the other. For example, Sanskrit is glorified, though it mentions other kind of classical language also. For example, I can share one quote from this document, wherein it tells that the heritage of Sanskrit is more than the heritage of Greek and Latin languages taken together. So this is showing that there is a kind of glorification of a certain kind of culture, certain kind of language, and this is why um, we can say that though it's recognizing diversity, but it is preferring one culture over the others, and which is against the constitutional value. Thank you. হ্যাঁ, অর্ণববাবু, সেটা আমি যেটা বলছেন ডক্টর খালিদ খান, আই এম অলসো যে এখানে পলিসি ডকুমেন্টে ডাইভার্সিটির কথাটা বলা হয়েছে, ডাইভার্সিটি যেটাকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একদম খুব কি জানি না বাংলার কথাটা তো একদমই বলা হয়নি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এই জায়গাটা রয়েছে ক্লাসিক্যাল যে ডাইভার্সিটির কথা বলা হলেও, এটাতে বলা হয়েছে যে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম ইত্যাদি কথাগুলো বলা হলেও, মূল যে জায়গাটা ফোকাসে দেখবেন আপনি সেন্ট্রালাইজেশন ফোকাসটা খুব বেশি, সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সিটা, যেমন অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে, এটার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেভাবে যদি সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সিটা থাকে, তাহলে ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইমপ্লিমেন্ট ইটস ডাইভার্সিটি, ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেনটেন ইটস ডাইভার্সিটি। ফলে এই যে জায়গাগুলো রয়েছে ডাইভার্সিটি, ইন্ডিয়ান কালচারে ফেডারেল কালচার, সেই ফেডারেল কালচারটাকে সম্মান দিতে হবে, সেখানে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেকটা রাজ্য যেন তাদের নিজের মতো করে কারিকুলাম বা তাদের নিজের মতো জায়গাটাতে, যদি যত বেশি স্টেটকে যত বেশি এমফাসিস করা হবে, দেখুন স্টেটকে যত এমফাসিস করা হবে, তত কিন্তু ডাইভার্সিটিটা মেনটেন হবে। আদারওয়াইজ আমার পলিসিতে আমি বলছি ডাইভার্সিটি, বাট আমি কিন্তু যখন ইমপ্লিমেন্ট করছি সেন্ট্রালি, তখন কিন্তু আর ডাইভার্সিটিটা থাকছে না। তো ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে হয়, মানে পলিসিতে কিন্তু সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সি আছে। এবার যদি স্টেটকে যদি সেটাকে এম্পাওয়ার করা হয়, বা পলিসি ডকুমেন্টে যদি পরবর্তীকালে এটাকে আরো মডিফাইড করা হয় এবং স্টেটের হাতে যদি আরো বেশি করে ক্ষমতা দেওয়া হয়, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে ডাইভার্সিটিটা মেনটেন হবে। অর্ণববাবু। আচ্ছা স্যার, okay, of the participants. Now I have already known our principal sir that he has 2 questions to put forward to you on this national education policy. So over to our principal, Dr. Mohammad Afsar Ali. He will ask you 2 questions on this issue. Sir, principal sir. Thank you, our research persons. I have 2 questions I collected. One for Dr. Khalid Khan, that the question is, in one hand, privatization is encouraged, and on the other hand, multidisciplinary is a must for an higher educational institution to survive. Is it not is it not facilitating the corporate privatization only? That means privatization is encouraged and multidisciplinary institutions only will survive. Then who can establish multidisciplinary institutions? Only the persons having big capital. That is, only the corporate bodies can establish multidisciplinary institutions. So is it an effort to corporatize education? This is a question. Yes, the focus on multidisciplinary education, of course, it's promoting privatization. So, and this is true that through establishment of institutions, the capitalist or the investment will become a major factor. But another way to look into this aspect is that what kind of policies focus on multidisciplinary approach. This depends on how we see education. If we are seeing education, of course education has a significance for labor market. It has significance for improving wage rate in labor market, and improving the probability of getting employment.
but but the role of education is not specific to these functions only. When we are talking about the the employment aspect of education, when we are talking about rate of return, and we are not talking about the social values of education, then somewhere we are falling into the trap of this neoclassical approach. So multidisciplinary approach, basically it prepares students suitable for labor market, suitable for the maybe MNCs and large corporate bodies, and it provides them labors with little with useful knowledge of different kinds of discipline. But it has problem also, and contradiction lies in the fact that on the one hand we are talking about knowledge based economy, and on the other hand we are talking about multidisciplinary approach. uh, if and of course the document focuses on the aspect of productivity, the aspect of employment opportunity, but specialization is very important for knowledge based economy. If you are focusing on research and development, then the role of specialization becomes very important. And so the sole focus on multidisciplinary uh, somewhere will lead to the contradiction with the goal of policymaker itself, that it is trying to develop India as a knowledge based economy. And of course it will favor the the private sector on the one hand by establishing institutions by private players, and on the other hand by favoring the large corporate bodies by supplying unlimited labor force, so that they can control the wage rate in the labor market. Thank you. You, sir. Uh, my second question I have collected for my colleague, friend Bhim. Question is, I am reading this question in Bengali and English both, so that everybody can understand the question. State teachers are compulsory for even the private institutions. Will not it harm the poor private endeavors to educate the poor backward community in rural India or in other part of the rurality? বাংলায় বলছি, একদিকে টেট পাস করা ছাড়া কোনো টিচারকে প্রাইভেট স্কুলও নিয়োগ করতে পারবে না, তাহলে গরিবরা যে নিজেদের ছোটখাটো স্কুল করে, নার্সারি বা প্রাইমারি স্কুল করে নিজেদের কমিউনিটি অন্তত ছেলে মেয়েদের পড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের প্রচেষ্টা কি এতে ব্যর্থ হবে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি আপনার জায়গাটা। টেট পাস করার বা টেটটা তো আর এই এডিপির নতুন কনসেপ্ট নয়। টেট কনসেপ্টটা আমাদের অলরেডি আছে, যে টিচার হতে গেলে তাকে টিচারের অ্যাপটিটিউড যেগুলোকে মিনিমাম একজন টিচারের হওয়া উচিত সেটা থাকা প্রয়োজন। সেটা আপনিও সাপোর্ট করেন বা আমরাও জানি সেটা, যে এটা যেটা মনে করেন যেটা যে এটা প্রয়োজন আছে, কারণ টিচারদের মিনিমাম তার নলেজ, তার অ্যাপটিটিউড এগুলো প্রয়োজন আছে। তো টেট পাস করা ছাড়া অ্যাপয়েন্ট করতে দিলে, মানে টেস্ট ছাড়া আপনি যেটা বলছেন যে গরিব ইনস্টিটিউশন যেগুলোর কথা আপনি বলতে চাইছেন, সেখানে যদি আপনি উইদাউট টেট নেন, লোকাল টিচার নেন, আমি বলতে চাইছি যে এটা বলা কখনোই আমার উদ্দেশ্য নয় যে যারা টেট পাস করছে না তারা পড়ানোর যোগ্য নয়, সেটা কখনোই নয়। কিন্তু যারা সেই এবিলিটিটা তার আছে, আমার ধারণা সে কিন্তু টেটও পাস করতে পারবে। এখন প্রশ্নটা যদি হয় যে একটা পোর ইনস্টিটিউট, যার আপনি যেটা বলতে চাইছেন, আমার ধারণা যে ফিনান্সিয়ালি সে যদি উইক হয়, তাহলে টেট পাস করা টিচার সে রিক্রুট করতে পারবে না। এই জায়গাটা বোধহয় আপনি ফোকাস করতে চাইছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে পোর ইনস্টিটিউট সেগুলো হয়তো বা সে টেট রিক্রুটেড স্টুডেন্টদেরকে সত্যি হয়তো বা রিক্রুট করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টাটা, যেটা আপনি আশঙ্কা করছেন, আমিও সেই আশঙ্কাটাও করছি, যে হয়তো তাদের সেই প্রচেষ্টাটা, তাদের যে ছোট্ট একটা ইনস্টিটিউশন লোকালকে দিয়ে যেটাকে পরিচালনার কথা, সেখানে প্রচেষ্টাটা মার খেতে পারে বলে আমার ধারণা।
মানে আমিও সেই জায়গাটাতে আপনি যে আশঙ্কাটা করছেন সেই আশঙ্কাটাও আমি করছি না তা কিন্তু নয়, সেই আশঙ্কাটা আমিও করছি। আফসরদা আফসরদা প্লিজ। Yes, sir. Over to Arnab Babu. So we are at the almost at the end of this almost 2-hour long seminar. Actually, the seminar time was restricted to 1.5 hours, but because of the gravity of the document, because of the seriousness that is involved in this topic, and because of the largeness of volume of this national policy on education, it has not to stick. Actually, we are thankful for having such a long discussion on national education policy, because I personally think that this more than 60 pages document cannot be covered in a 2-hour webinar. So thank you both of the resource persons as well as to our revered principal Dr. Mohammad Afsar Ali for giving his illuminating introductory speech. So I think that with the support of the participants and the resourceful deliberations of the professors who have assembled here to talk their mind on this issue, this seminar has already been a success. Now I am coming to the last part. I would request Professor Dr. Babulal Talukdar, Assistant Professor of the Department of Mathematics, to deliver the vote of thanks. Over to Dr. Babulal Talukdar. Dr. Babulal Talukdar. What is the problem? Hello. Dr. Babulal Talukdar, can you hear me? Arnab Babu, you give the vote of thanks. Dr. Babulal Talukdar is there, sir. I have already talked to him. I think there are some internal activity issues involved here, because he has already agreed to deliver the vote of thanks, but I think that there are some problems. So may I? Okay, you complete the task. Okay, sir, it's a matter of regret. Two of our, Dr. Padmacharan Bal and Dr. Babulal Talukdar could not connect with us because of some internet issues. So I have to do this task. I thank all the resource persons who have delivered their enriching and put forward their questions and has made this webinar. So I thank you all. Thanks. Now I have to close this seminar officially with the permission of our President Madam, whether she is there or not. Madam, আপনি আছেন? President Madam? Oh. I think President Madam is has left the meeting for some reasons. Sir, you please do this. As head of the institution, I am requesting you to conclude the session, Okay. sir. Okay, are you? Am I audible? Am I audible? কেটে গেছে। No, you are audible, sir. You are audible. Okay, so the thanks to Sir, all please. once again for and the meeting here I am to declare close, and the webinar is a success one. Thanks to all the and we shall contact you later on for such programs if we can arrange it. Thank you very much for all the participants. The meeting is ended here. Thank you.